Hello everyone, how are you? Arush, na re jong na. I had snacks, snacks khalle hain. Not junk food, homemade. MG Cyclops. तू पढ़ना बे तराबी बोलते ना वैसे घाटी. It is called as तरावी. कुछ भी. Is a grace marks. मार्क बनणार बा कोण असा म्हणता कोण ना म्हणता. ग्रेस मार्क्सा कित्याक रावल्या तू फेल जावपाक नॉनसेन्स. Hi everyone. Hi. Is it Is it easy to score 100 out of 100 in chemistry if internals and practical marks are full? Yes, of course. Why not? There are many students who have already scored 100 out of 100. You can also score. All the best. Okay, we'll wait for another 5 minutes before we start because people are starting to join. Join Dawni, thode. Because first PDF I'll be doing about the important reactions, practice questions asa that I'll be doing. आणि त्याच्या उपरांत I'll be doing the PDF with which is having name reactions. Okay. Then I'll be doing another PDF which is having the कितें म्हणटा conversions असा. Okay, conversions we'll do at last. ABCD असता पळय ते लास्टाक करूया. Before that, I'll be doing the PDF of some important hand-picked reactions आणि hand written. हात दुखले माझे बरोवन बरोवन शी वाज येता बरोवपाक. So हांवें बरयला. I have written that. Okay, more 5 minutes and we are starting. Okay. व्हिडिओक लायक करा व्हिडिओक तुमी. माझ्या व्हिडिओक लायक आसपा जाय मजा येता म्हाका पळोवपाक. हांव खूश जाल्यार तुमी खूश ना रे. सर प्लीज कितें विशू वॉट हॅपन? फुडें तरी सांग कितें. सर प्लीज म्हटल्यार कितें? शिवम पाल डन. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड गाईस. लायक करपा धडधडीत सडसडीत पटपडीत कितें करता तें करा. लायक इज प्रायोरिटी. ऑफकोर्स. हू डजंट लायक लायक्स? सो एम आय ऑडिबल क्लियरली? बिकॉज हांव ते कानाक घालना म्हाका कान दुखता. आयको येता न्ही तुमकां अशें? प्लीज टेक 1 hour ओनली सायकोलॉजी लायफ. म्हाका माफ कर गो. हांव पांयां पडटा. सायकोलॉजी कितें? केन्ना तुका पेपर सायकोलॉजी केन्ना आसा? सायकोलॉजी केन्ना? फालतू पेपर मुगो. और मरे आय डोंट नो. तें नांव अशें बरयलां तें आय कॅनॉट आयडेंटिफाय युअर जेंडर. ओके. वेनसडे सायकोलॉजी. ट्युजडे यू हॅव्हिंग केमिस्ट्री नो? वेनसडे सायकोलॉजी. सो ट्युजडे सुद्दां घेवं म्हणटा. बेश्टे उलोवया मातशे क्वेश्चन बी. CS कंप्युटर सायन्स मरे हांवें केन्ना तुमकां कंप्युटर सायन्स केन्ना आसा? वेन यू हॅव्हिंग कंप्युटर सायन्स? Just let me know. 26th. Okay. So I'll just wait. I'll call someone. If he's ready to take computer science, then we can take computer science basic questions and repeated BPY quiz B. I'll just text him. अरे जयान तू 10th में है ना, तू क्यों ज्वाइन किया है इतनी जल्दी? Okay, 1 minute remaining and we are starting at exactly 10:20. Okay.
Okay, so let us start. It's 10:20. So we'll be starting with our organic PDF. Okay. सांगता ते नोट करून घ्या आणि ते सारखे अभ्यास करपाचे. ओके. ऑर्गॅनिक खया 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 ते खया 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 प्रॅक्टिस रिएक्शन्स. ओके. Okay, guys. So basically, this particular PDF is having the most cited and the repeated सामके ऑर्गॅनिकचे असे पिक आउट केलेले आसा जे वी कॅन सी इन युअर दिस पर्टिक्युलर एक्झाम. सो इतून जे आसा पळय ते आमी सॉल्व बी करतले थंय. ओके, वील बी सॉल्विंग दॅर ऑल्सो. In the next PDF, the questions are also there. So yeah, Arushi Naik, chemistry is almost done. Very good, very good. Okay, but revision is needed. So we are doing that only. We are doing revision only. Okay, आता शिकोवपाक खंय time आसा. I'll be doing revision. So the revision we have to do is basically हांव सगळेच करचो ना. I will be focusing on very important questions in this. So first chapter is haloalkanes haloarenes. Now in haloalkanes haloarenes, what is the most important topic that we have to like skip करपाचे शक्यत ना, हे करपाकूच जाय in haloalkanes haloarenes, because your teachers might have told you that जे आमकां हे दिला पळय blueprint आसा in the Goa board, that is for only for model paper and it will not be followed for the कितें म्हणटा board paper. तशे fully आसना. Okay, it is not like completely अशें it is correct, it is not correct. Blueprint जे आसता पळय, it is made for model paper as well as model paper भाशेनूच कितें म्हणटा आमी बोर्ड पेपर सेट जाता. वयर सकल एक दोन प्लस मायनस ते घालता तशें तुमकां जावं शकता, बट मोस्टली यू विल बी गेटिंग द पेपर एज द मॉडल पेपर ओनली. चड काय डिफरन्सीस आसचे ना मार्क्सान बी. फॉर द सब्जेक्ट मार्क्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी सेम. ओके, डोंट वरी. तरी मातशें हायपर जावं नाका. हे टिचर कितें म्हटलें तुवें, ओ माय गॉड आतां आमी जीव दिता म्हणून. तशें काय करपाची गरज ना. So if you're looking over here from the chapter haloalkanes and haloarenes, I suppose that you know already what is the meaning of haloalkanes, what is the meaning of haloarenes. Haloalkanes matlayar, it is the alkanes which is having halogens. Now how many halogens are there, you know it already. Okay, tentan शिकयला आमकां हॅलोजन्स कितले असता, 4 असता. सो दॅट इज द हॅलोअल्केन्स. अल्केन्स वांगडा हॅलोजन असता, तेका म्हणटा हॅलोअल्केन्स. आणि अरीन्स वांगडा हॅलोजन असता. अरीन्स म्हटल्यार द अरोमॅटिक रिंग्स, त्याच्या वांगडा जर हॅलोजन असता then we call it as haloarenes. Okay, hi hello तशे ना. Now next one is, in this what is the important topic आणि sure okay question I may expect karta, it is coming from SN1 and SN2 mechanism. Now what questions you can expect from SN1 and SN2 mechanism is basically you can expect the comparison between SN1 SN2. तुमका दोन असे रिएक्शन्स दितले आणि त्या रिएक्शन्स म्हटलेले की नॉट रिएक्शन्स, बेसिकली कंपाऊंड दितले आणि त्या कंपाऊंडात तुमका सांगतले की you identify which among these compounds will go into SN1 reaction faster. Okay, हे एक क्वेश्चन असता की तुमका आयडेंटिफाय करपा जाय which is going under SN1 reaction faster. Next what you need to understand is that तुमका आणि असे 2-3 कंपाऊंड दितले, हॅलो अल्केन्स दितले आणि ते हॅलो अल्केन्सान तुमका आयडेंटिफाय करपा जाय की विच इज राईट द SN1 मेकॅनिझम अंडरगोईंग SN1 मेकॅनिझम इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तसे क्वेश्चन येता. सो तसले क्वेश्चन्स आम्ही ऑलरेडी लाईक वी विल बी लुकिंग ॲट लाईक दॅट क्वेश्चन्स अँड यू कॅन जस्ट हॅव अ लुक ॲट इट. Next is Wurtz reaction. It's a name reaction. Wurtz reaction ते तुमका करपा जाय. It is very 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 important. जे हांगा कितें जे कितें बरयला पळय, स्किप करपाचे शक्यत ना. करपाकूच जाय, अभ्यास करपाकूच जाय. Okay. Next is Finkelstein reaction, Swarts reaction. You can note it down. Basically, मागीर question येतले की the questions what will be coming that I have mentioned over here. The questions are, why are aryl halides are less reactive. So असले क्वेश्चन तुमका आन्सर मेळटले की ना म्हणून हांवें मातशे आन्सर घातलेले हांगा. ओके, the answer is, in aryl halides the lone pair of electron of the halogen atom participates in resonance with the benzene ring. Ata I am expecting you to know what is the meaning of resonance.
ओके, म्हाका सांगा पळया, तुम्ही टायप करा, कोणतरी टायप करा, व्हॉट इज द मिनींग ऑफ रेझोनन्स. ते खबर आसपाकूच जाय. इट इज व्हेरी बेसिक टर्म विच वॉज देअर इन 11th स्टँडर्ड. ओके, रेझोनन्स म्हटल्यार कितें? हें दार कितें हालता मरे? उता दिसता. शी बिला. सिद्धांत येवपा आसलो, नॉनसेन्स येवंक ना, भंय दिसता म्हाका. सर, फिजिक्स बोर्ड थियरी 14 नो 14 मार्क्स. कितले फावटी घालता रे मेसेज तू बाबा? शी. येस, नेम रिएक्शन्स विल बी डुईंग आरुष. सर, इफ तुवें सांगला ते केल्यार 55 प्लस येवपाक शकता. 55 प्लस येतलेच. ओके, मोर दॅन दॅट. हांव जे करतलो पळय आयज, ते तुमी केले न्ही जाल्यार 55 प्लस आसाच. ओके, इट इज माय वर्ड टू यू. पूण सारकें करपा जाय. मागीर ते बेश्टेच लास्ट मोमेंटार रावन ते टायमपास करून मागीर सर तेन सांगलेलें येवंक ना, तशें करूं नाका. तशें करनाका. ओके. Yes, delocalization of pi bonds. Okay, very good. Pi electron delocalized. Okay, very good. Okay, structure found due to delocalization. Very good, very good, very good. कोण दे? वैष्णवी, रौनक, मागीर विष्णू, विशू, आणि कोणी सांगलें? आणि कोणी सांगला? आर्क. ओके, सो जे कोणी सांगला पळय, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो तुमकां खबर आसा, इफ कोणाक खबर ना त्या खातीर हांवें तुमकां टायप करपाक सांगलेलें. कोणाक खबर ना तेंकां चॅट पळोवन कळोनी की कितें आसा तें. Okay, it is basically the delocalization of pi electrons which is there in the form of double bonds. They delocalize jata, and it is usually happening for the aromatic ring, that is benzene. So okay, that I will not go into the detail of what is the actual meaning of resonance because it is very basic topic. So hanga kide asta, the lone pair of electrons on the halogen atom participates in resonance with the benzene ring. So ata kide jaतले, ते less reactive कित्याक आसता, because जे lone pair of electron आसता पळय, that will basically participate in the resonance formation. तो मागीर तेका स्टेबिलिटी दिता. ते जशे जशे रेझोनन्स फॉर्म जायत रावता पळय तशें ते स्टेबिलिटी जाता. आता स्टेबिलिटी जायत रावली जाल्यार तो रिएक्ट कसो करतलो, बिकॉज इट इज गेटिंग स्टेबल नो. ओके, सो वी कॅन हॅव अ व्हेरी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की कार्बन हॅलोजन बॉन्ड असता पळय, कार्बन हॅलोजन बॉन्ड acquires partial double bond character. Now double bonds are shorter and stronger than single bonds, hence carbon halogen bond becomes stronger and difficult to break. If anything is difficult to break in chemistry, then that particular compound becomes stable. Ki break matlab it is not undergoing any reaction, so that we should understand. Okay, next, why benzylic halides are more reactive? Why benzylic halides are more reactive? Now if you are having the question, benzylic halides are compounds in which the halogen atom is attached to a carbon adjacent to the benzene ring. Okay, now this carbocation is stabilized by resonance. The positive charge gets delocalized over the benzene ring. Because the intermediate is highly stabilized, reaction occurs easily. हांगा कितें जाता, the reaction never actually, it happens in one step, but usually the more complex reactions, these happens in 2 step 3 step, wherein the intermediates are formed. And jenna 2 step 3 step jata pay, intermediate formation is very necessary. And not just intermediate formation, a stable intermediate formation is necessary. And jenna stable intermediate forms jata pay, tenna amche reaction begin proceed karta. Okay, so that is what is happening in benzylic halides. We are getting a very stable intermediate because the carbocation is stabilized by resonance. Hey, answer. Here's a question tumka फाल्या येता एक म्हाका खातीर, then you can just write this particular answer. Okay. Yes. MG Cyclops, I will kick you out from the life. Okay, and I don't give a shit. So please, okay, don't mess with me. Next, we are having again from the same thing, formation and reactions of Grignard reagent. We'll be doing it. I have written it, handwritten. So we'll be doing it. Distinguish primary, secondary, and tertiary halides. So I have just given the answer for distinguishing primary, secondary, and tertiary halides. Now, why I'm explaining these things? Because these are very highly predictable questions which can come for your exam. And some students who have not studied properly, last moment are all up. Tenka कितें आसा, they can basically write this particular theoretical questions आणि हांगा ते मार्क्स स्कोर करू शकता. थोडी भुरगीं आसता ती केमिस्ट्रीन बी फेल जाता, म्हाका खबर ना कशी फेल जाता ती. ओके, बट स्टील आय एम टेलिंग यू, आयचे कालचे लायव्ह, आयचे लायव्ह आनी फाल्यां एक लायव्ह घेतलो हांव. दॅट लायव्ह यू हॅव टू वॉच इट सिन्सियरली विथ अ बुक अँड पेन.
Okay, now we are having primary halide. It is given by 1 degree, that is primary, and this is the example of a primary halide. Now in this, basically what is actually happening, halogen attached to the carbon bonded to only one alkyl group. ओके, हांगा फक्त एकूच अल्किल ग्रुपाक हॅलोजन अटॅच आसा. आता तुमकां कशें डिफरन्शिएट जातले, जस्ट लुक ओवर हियर. इफ यू आर लुकिंग विथ दिस वन CH3 CH CH3, तुमकां एक्सपांड करून दाखयता, जे भुरग्यांक खबर ना तेंच्या खातीर एक्सपांड करून दाखयता. सो इफ आय एम रायटिंग इट, it becomes like this: carbon, carbon, आणि हे chlorine. So here it is CH2 and here it is CH3. Okay, so हांगा कितें आसा, हो जो हॅलोजन आसा पळय, this is attached to only one carbon. ह्याच्या वांगडा त्याची काय लिंक ना, it is only one. So this becomes my primary alkyl halide. Next one we are having for secondary halide, same thing, it is in between. So actually कितें आसा तो, आता हो जो attachment आसा पळय, it is carbon, then we are having carbon, then we are having chlorine, and here we are having carbon. So it is in between. If it is in between, then it is attached to two carbons, that means it is secondary alkyl halide. Same goes for the third one, same goes for the third one. The chlorine is attached to basically 3 carbon atoms, and when it is attached to 3 carbon atoms, then it is called as tertiary halide. Okay, so this was the basics for the students who don't know what is the meaning between primary, secondary, and tertiary alkyl halides. Now if we go directly, because okay, if you are talking with respect to SN1 and SN2 mechanism, it is a very important question. जसे तुमका सांगलेले फर्स्ट क्वेश्चन ते, फर्स्ट क्वेश्चन कितें असले की आमका थोडे कंपाउंड दितले आणि सांगतले की which particular compound undergoes SN1 reaction faster. Okay, so you can just see that we can see over here, follows mainly SN2 mechanism. Which halides? Primary halides. They will strictly follow SN2 mechanism that will be happening in one step. Okay, ते मागीर तुमकां हांव सांगतलो की कशें जाता, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, टू स्टेप. ओके, मागीर न्हू आतां सांगता. SN2 mechanism, it happens only in one step, like a single step reaction असता, direct form जाता, intermediate भी काय form जायना. But if you're talking about the tertiary halide, then this undergoes SN1 mechanism, and if it is undergoing SN1 mechanism, it is happening in multi-step reaction. And जे आमचे secondary halide असा पळय, secondary halide, it undergoes SN1 as well as SN2 mechanism easily. Okay, it is favorable, like तो तेका जे फेवर जाता तो फेवर करतलो, SN1 or SN2. But if you're talking about the tertiary halide, then tertiary halide usually, or not usually, mainly undergoes SN1 easily. So तुमका जर tertiary halide थंय दिला क्वेश्चनान, तुम्ही आयडेंटिफाय करप की tertiary halide दिला जाल्यार it will undergo SN1 mechanism, and if तुमका primary दिला, then it will undergo SN2 mechanism. Okay, next, if you're talking about reactivity, asle question I am expecting in your MCQ papers MCQ, this particular question. So this particular question can be asked like, identify the reactivity series of the given compounds. तुमका अशे दिवचे ना ते, तुमका maybe they will give you some compounds which is tertiary, primary, आणि tertiary, secondary and primary. Tertiary, secondary and primary तुमका अशे compounds दिलेले असतले alkyl halides, and that compounds you have to identify based on like primary, secondary, tertiary. तुमका खबर असतले ते primary कोण असा, secondary कोण असा, आणि tertiary कोण असा. Likewise you have to identify the reactivity towards SN1. आता SN1 आमका खबर असा की SN1 जो fast वयता पळय, it is tertiary. So tertiary is greater than secondary is greater than primary. This is basically the increasing order. हांगा बरयला अशे increasing order असा. Okay, and if you are looking over here, again this is in the increasing order, but it is for the SN2 decrease. SN2 कशे decrease जाता तेजे increasing order असा. Okay, SN2 decrease जाता तेजे increasing order, because see, if you are talking about SN2, then the primary alkyl halide undergoes SN2 reaction faster. So सगळ्यान चड powerful कोण? Primary. त्याच्याकून मागीर powerful कोण? त्याच्याकून not powerful, मातशे कमी कोण? Secondary. त्याच्याकून कमी tertiary. The likewise you have to write, आणि अशे जेन्ना एरो असता पळय ना, अशे बरयता आमी, like this arrows are there, then it is called as increasing order, आणि परते एरो असता पळय अशे अशे, then we are calling it as decreasing order. Okay, because अशे एरो असता हो सामको ताकदवर, like this arrow if you are having, if you are writing it like this, then this is basically the increasing order. Okay, sorry, decreasing order. Why it is decreasing order? Because हो सगळ्यांनी चड ताकदवर असा, हो एका खातलो अशे नुसते समजा एका,
एका तुम्ही नुसते समजा दिस नुसते विल ईट दिस वन, दिस नुसते विल ईट दिस वन. ओके, सो हो ताकदवर व्हडली व्हडली माय गॉड तशें अंडरस्टँड करप ते. ओके, सो हे नुस्तें आतां खंयचें नुस्तें तें म्हाका विचारूं नाका, जस्ट अंडरस्टँड दॅट एरो अशें असल्यार देन इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड एरो अशें असल्यार इट इज increasing order if you are reading it like this. Okay, so I hope this is clear about SN1 SN2. आणि काय चड हांव उलोवपा ना, हेजे बद्दल उलयल्यार उलयलो, पूण it depends on how the things are going. Because I just haven't like actually prepared for this life. हांव फक्त अशें म्हाजें कितें प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा तेच घेता आनी तुमकां दाखयता की कशें चलता. नेक्स्ट इज द चॅप्टर अल्कोहॉल, फिनॉल्स एंड इथर्स. Okay, so we are having Lucas test in this, Kolbe's reaction, Reimer-Tiemann reaction, acidic nature of phenol that can be asked, and Williamson ether synthesis, oxidation of alcohols. Next questions which are there, like why phenol is more acidic than alcohol, distinguish between primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. तुमका identify करपाक येवंक जाय which is the primary alcohol, which is the secondary alcohol and which is the tertiary alcohol. Okay, next we are having strong prediction, what I am having actually, but still you have to follow all those questions what I have given you. That is Kolbe reaction, Reimer-Tiemann reaction from this. Okay, next is aldehydes, ketones and carboxylic acid. You can basically, I told you yesterday also, aldol condensation, cross aldol condensation, ते तो reaction तुमका करपाकूच जाय. Next Cannizzaro reaction, sure I am expecting in your paper, that is very predictable, म्हाका अशें दिसता की येवपाकूच जाय. Tolan's test, Fehling's test, iodoform also I am very much strongly expecting the reaction on iodoform test. And we are having nucleophilic addition mechanism, acidity order in carboxylic acid, decarboxylation reaction also I am expecting. Decarboxylation, carboxylic group to remove jata, okay, then form carbon dioxide. So that reaction I am expecting. Volhard Zelinsky reaction also I am expecting in your paper. So all these reactions what I've given are very important. So aldol condensation mechanism, Cannizzaro, iodoform, this I have told you that I am strongly expecting these three questions to come in your paper. Okay, next we are talking about the last chapter of the organic, but it is not actually not the last chapter. We are having biomolecules also, but biomolecules and biomolecules and DNF which I'll be doing tomorrow. Okay, VBT किती आसा पळय ते IUPAC फाल्यां करूया आमी, because that tomorrow's live will be actually, I guess it will finish off faster. Okay, so basic strength of amines, basicity. Okay, acidity, basicity. So basic strength of amines basically in the gas phase, in the aqueous phase not required actually, but basic strength order ki kon chad basic asa, primary, secondary, tertiary amine basicity, that you have to identify. Hinsberg test, very strongly expecting, I am expecting. Okay, Hinsberg test, that I'll show you how it is done. Carbylamine reaction, that also I'll show you, because that also I'm expecting. And diazonization of making the azonium salts and all that I'm also expecting, but not that strongly, but still it is organic, so we cannot actually say ki kide sarke detle म्हणून, but I am expecting this thing. Sandmeyer reaction, every year it is asked. Sandmeyer reaction विचारता 20 मार्क्साक तुमका विचारले आसतले, मे बी तुमका प्रिलिमा गेल्ले आसतले Sandmeyer, I don't know, but Sandmeyer reaction is very Goa board favorite question. And we are having coupling reaction. Coupling reaction was came in last year's board exam, coupling reaction ille, so that also you do it. Okay, now if you're talking about strong like basics and diazonization reaction and Hinsberg test with explanation म्हटल्यार चड काय explanation आसना, just reaction and कितें जाता and what is the reactor and what is the product, तेच तुमकां explain करपाचें आसता, चड काय टेन्शन घेवपाची गरज ना. Okay, then the important conversion types of questions I am expecting, what you can see over here is ethanol to ethanoic acid, propanol to 2-propanol, benzene to nitrobenzene, chlorobenzene to phenol, toluene to benzaldehyde, aniline to benzene diazonium chloride, acetic acid to methane. These are the conversions, like simple conversions. These conversions are just for I guess 1 mark. अशे एकूच लाईन येता की convert this to this, this to this, this to this. So तशे येता ते I am expecting these ones.
And next we are expecting the name reactions are for the conversions. Name reaction for conversions म्हटल्यार A to B, B to C, तिथून किती येऊ शकता expectations. These are Wurtz reactions, Finkelstein reaction, Swarts reaction from haloalkanes, from alcohols, Kolbe reaction, Reimer-Tiemann reaction. Then we are having the carboxylic acid, Aldol condensation, Cannizzaro and Volhard Zelinsky reaction. In amines, diazonization, Sandmeyer, Carbylamine and Hinsberg test. So basically you have to all do this sincerely. जे आता हांवें जे सांगला पळय ते sincerely करपा जाय. Now we will look at the next PDF where I'll be explaining you the reactions की how these reactions are happening आणि आम्ही ते कशे याद दवरू शकता. That is the more important thing. Okay, याद दवरू शकता म्हटल्यार आय कॅनॉट गिव्ह यू अ पर्टिक्युलर एक्चुअल कितें म्हणटा तेका ट्रिक म्हणटा पळय. ट्रिक्स आसता बट द थिंग इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हाव यू आर सॉल्विंग इट. तुम्ही सॉल्व करपा जाय, सारखे सिस्टमॅटिक सॉल्व करपा जाय, रिव्हिजन असता तेका बिकॉज इट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. नाव इफ यू सी लॉट्स ऑफ पीपल हू आर पासिंग विथ MSc केमिस्ट्री ऑल्सो, चडशे जे लोक असता पळय दीज आर पासिंग इन टू लायक passing from doing the organic chemistry, because organic chemistry is very easy because you have to continuously practice it. It is about practice. आता तुम्ही म्हणताले की रट्टा मारपा जाय, थोडे असता, थोडे न्हू चडूच असता रट्टा मारपाचे इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, सो इट इज एक्चुअली लायक म्हणपा बरें दिसना रे, पण रट्टा मारपा मेळटा इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. बट सम थिंग्स यू हॅव टू रिमेंबर की कितें घातल्यार कितें जाता. हू इज एन ऑक्सिडायझिंग एजंट, हू इज अ रिड्युसिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंट घातल्यार म्हाका हांगा जे बेन्झीन घेतला तेका कितें जातलें. Okay, that is just practicality of the reactions, how you have to understand it. Okay, so yeah, we are moving towards the next PDF. Next PDF. Okay, next PDF I had told you that I'll be doing which one important practice reactions ते मागीर करू शकता आम्ही multi. Okay, name reactions I will just tell you. बट नेम रिएक्शन्स नोट डावन करू शकता. नेम रिएक्शन्स कसे सॉल्व करप, खूप नेम रिएक्शन्स आसा. हांव सगळ्यो तुमकां स्टेप बाय स्टेप सांगतलो आनी खंयचे आमी आतां ऑलरेडी हॅव गिवन यू नो ऑलरेडी हॅव गिवन यू खंयचे आसा. आय विल बी एक्सप्लेनिंग दोज नेम रिएक्शन्स ओनली. सो इट इज व्हेरी इजी. इट इज लायक जस्ट यू हॅव टू प्रॅक्टीस इट आनी याद उरतले. फर्स्ट टूथ पळय, फर्स्ट टूथ कोण आसा, सॅंडमेयर्स रिएक्शन, फर्स्ट वन. ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. आय जस्ट टर्न ऑफ दॅट लाईट विच इज कॉजिंग द रिफ्लेक्शन. Okay, so if you are looking at Sandmeyer's reaction, then I will just explain for the students. Some students might be knowing ki basically Sandmeyer reaction ki very kide manta predictable and very easy. So I will just read it out. The Sandmeyer reaction is a chemical reaction which is used to synthesize aryl halides. Okay, aryl halides from aryl diazonium salts. आता हेजे पयली सुद्धा एक रिएक्शन असता. हेजे पयली एक स्टेप असता that is taught to you in your Goa board. So हेजे पयली एक स्टेप असता. That step makes this aryl diazonium salt. आणि मागीर जेन्ना aryl diazonium salt तयार जाता पळय, it is like this. Okay, aryl diazonium salt तयार जाता. N2Cl minus N2 plus Cl minus असे फॉर्म जाता. आणि मागीर जेन्ना आम्ही एका आता 3 स्टेप्स आसा for Sandmeyer reaction. First step is when you are reacting this particular aryl halide
with CuCl and HCl, you are getting ArCl, that is the aryl chloride meta tumka. Okay, chlorobenzene meta. If you are doing it for CuBr and HBr, then you are getting the bromobenzene. If you are using this particular catalyst over here and reagent, then you are getting aryl cyanide. Okay, now if we are basically having one more thing, that it is forming iodobenzene also. I would like to ask you that I would like to ask you that why, when, or how iodobenzene is formed. Who can tell me? Just comment. Just comment. How can you get iodobenzene? Begin comment करा. Iodobenzene करपा आम किती? KI घालता आम्ही. Very good. Logical. Okay. Logical. किती आते नाव तुझे? Okay. Very good. KI. Okay. Sport. It is KI. Very good. But KI only KI. Yes. Only KI. Okay. Just a moment. I will just remove MG Cyclops from the live. I remove Naga. It will be injustice now. I will put him in timeout. Timeout for 24 hours. आता मार कमेंट. आता मार कमेंट मारित राव. 24 वरात तुका मारपा मेळचे ना. Okay, so yeah, very good. When we have to convert it into iodobenzene like this, iodobenzene amka convert karpa jay, then we cannot just put the reagents, we have to treat it with heat. So teka मातशे तापोवपा जाय, ना जाल्यार ते iodine घेना. Okay. Okay. Yes. Yes. Ben नाका रे. Ben बीन तशें करप ना. Okay. तेका टायम आउटान घालपाचें. तेका बी शिकपाचें आसतलें न्ही. आतां तो पचकेपणा करपाचें सोडून आतां शिकतलो. Fine. Next one, we are having Gattermann reaction. In Gattermann reaction, what is actually happening? You can note it down. Simple explanation asa. Bromine and chlorine can be present in benzene ring by preparing the benzene diazonium salt solution with similar halogen acid. So हे तयार करच्या पयली आमका आणि एक तो स्टेप असता where we are preparing this benzene diazonium salts, and when these benzene diazonium salts are treated with copper and HCl, reagents याद दवरपा जाय. How you can remember की खंयचे reaction जाता आणि खंयचे जायना. For example, आता हांगाच पळयात तुम्ही, this particular reaction what we are having, Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction तुम्ही पळयात same thing असा न्ही, तुम्हीच पळयात पळय. You only see. It is same thing. Okay, we are having this benzene diazonium salt, and we are having here benzene diazonium salt. Now these both are same, पण हांगा खंय तुमका डिफरन्स दिता तेच तुम्ही पळयात. Okay, here we can see that here copper chloride असा, copper bromide असा, copper cyanide असा, आणि मागीर HCl HBr हे सगळे हांगा सेमच असा पळय, HCl HBr. But only thing has changed that we are not using any metallic salt. Okay, we are just directly using the metal. आणि ज्यांना असे रिएक्शन येतले पळय, हांगा बेन्झीन दिलेले असतले, डायझोनियम असे तुमका दिलेले असतले, आणि मागीर हांगा तुमका असे रिएजंट दिलेले असतले, and then this particular reagent will be mentioned as copper and HCl. Then खूपशे भुरगे कन्फ्यूज जावन कितें बरयता, they write it as Sandmeyer's reaction and they form the product as per Sandmeyer. Now कितें difference असा in this and this products? Same thing form जाता न्ही बाबा. पळय, कॉपर असा, वी आर गेटिंग द क्लोरोबेन्झीन, आणि आमका हांगा मागीर नायट्रोजन रिलीज जाता, हांगा बी रिलीज जाता. बट द ओनली डिफरन्स इन द गॅटरमॅन रिएक्शन and the Sandmeyer's reaction, not only two differences, that is first thing the catalyst what we are having, and secondly the byproduct what we are getting. If you are not writing this, based on this you can identify, you know, that it is Sandmeyer's or it is Gattermann reaction. असे आयडेंटिफाय करपाचे असता की आय शुड नो की जर म्हाका हांगा ए टू बी अशें दिला, ओके, ए अशें दिला म्हाका, एंड देन दे हॅव गिवन अस, ओके, ए दिवंक ना, अशें म्हाका हांगा तेंच्यांनी बेन्झीन डायझोनियम N2+Cl दिला, then they have put over here the copper आणि HCl घातला, and then they have mentioned here A, and then they have mentioned N2, and then they have mentioned CuX.
आयडेंटिफाय एक्स ए म्हणून सांगता तुमकां जाल्यार तुमकां खबर आसपाक जाय विच पर्टिक्युलर रिएक्शन इट इज. ओके, दिस इज व्हेरी प्रिडिक्टेबल. बट हांगा जर ते अशें करता की हांगा ते अशें आमकां दिता ए दिता plus they are giving here n2 and plus hanga b dita, then you have to identify which is a and b, because if you look at just like this overview वयले पहिले जाल्यार आमकां कितें दिसता, this is benzene diazonium, copper asa, HCl asa, so hanga chlorobenzene जातले. very good, chlorobenzene जातले. ओके, हांगा क्लोरोबेन्झीन जाले आमचे, बट हांगा कितें नायट्रोजन. ओके, व्हेरी गुड, नायट्रोजन तयार जाले आमचे, बट हांगा बी कितें आसा भुरग्यांक खबर आसत ना. ओके, सो दॅट थिंग यू शुड कीप इन युअर माइंड. Okay, so next we are having the Boltzmann reaction. In this Boltzmann reaction, I am not very like a fan of this particular reaction, so आणि आम्ही आमचे prediction आम्ही पाहू ना for that, because I have not seen this particular reaction in any of the किती म्हणता हे आमचे previous years papers. Also I have not actually expected this particular question, so I will not be looking at this. If you want to study this Boltzmann reaction, you can just study. I'm not saying you should not study, but I am not having a good feeling about this one, so I'll be moving to what I'm having a good feeling about, that is Finkelstein reaction. Okay, time waste करपाक time ना आमच्याकडे. Finkelstein reaction. In the Finkelstein reaction, alkyl iodides are prepared easily by the reaction of alkyl chlorides with NaI in dry acetone. आता पळय हांगा ते बरोवंक ना, it is dry acetone घालता हांगा. Okay, so it is like alkyl halides in the presence of sodium iodide and dry acetone. This can be converted into alkyl iodides. Okay, now see, आता तुमकां सांगता, तुम्ही म्हाका सांगा आता की this particular reaction wherein we are getting a alkyl halide, okay, and we are getting NaX, this is similar to another type of reaction what you have just done, that is a Sandmeyer. The only difference is that in Sandmeyers we are using the aromatic ring. Aromatic ring na. So whenever you get a question and you see that something is getting converted into a alkyl iodide म्हटल्यार अशें alkyl group CH3 C2H5I C3H C3H7 अशें, so this, like this I you are getting, and it is straight chain asa, it is not a aromatic ring. That time you should know that which particular reaction we are following. We are following Finkelstein reaction, and it is very high predictability question. Finkelstein reaction. आता तुम्ही म्हाका सांगतले की Finkelstein reaction चे question कशे येतले, Finkelstein reaction के डायरेक्ट विचारतले, डायरेक्ट विचारपा ना. I told you that you have to study the reaction की Finkelstein reaction आणि कितें जाता. Finkelstein reaction जर हांव करता जाल्यार Finkelstein reaction आणि कितें जाता ते तुका खबर आसपाक जाय की हांव रिएक्टंट कितें घेता इन Finkelstein आणि रिएजंट कितें घालता, आणि ते रिएक्टंटाक तो रिएजंट जर घातलो देन प्रोडक्ट कितें फॉर्म जाता, अशें तुम्ही अभ्यास करपाचे की अशें तुम्ही अभ्यास करपाचे. पळय, इट इज लायक यू आर स्टडींग लायक दिस. A is your reactant, you have to study what is B, that is the reagent, and you have to study what is the C, that is the product. आता बाय प्रोडक्ट असा तेका D घालू शकता तुम्ही, but always A is the reactant and B is the reagent or catalyst. Now B1 B2 will be your catalyst 1 or reagent 1, like that. So अशें करून जर तुम्ही अभ्यास केले न्ही, मागीर तुम्ही आपूणच अभ्यास करपाक, like you have to revise yourself की okay, I was doing Finkelstein reaction. So Finkelstein reaction करताना what was the reagent, what was the reactant, एकदा पयली प्रॅक्टिस करा आणि मागीर याद करपाक ट्राय करा. After solving 1-2 reactions, though, you try to remember previous 2 questions. Ki what was the reactant in Finkelstein reaction, what was the reagent I used in Finkelstein reaction, and maka kide mein. If you know this, if you can remember this, then your recalling memory is good and you will recall everything in exam. So like this you have to train yourself before organic chemistry. Next we are having Swarts reaction. This also is a very important Swarts reaction. Kide jata Swarts reaction an okay, before going to Swarts reaction, one more important thing I want to mention, that in Finkelstein reaction we are basically having X not only as chlorine and not only as iodine, but we can use it as chlorine and bromine also. So chloromethane, bromomethane, chloroethane, they be form zatle in this, depending on what is R and what is X.
R and X chair asa. If I just want to show you how it is being done, then I will just tell you that R च्या जाग्यार हांव घेता CH3 आणि हांगा हांव घेता Cl. I आता हांव घेना. Okay, sorry. I हांगा घेवपाचे पडटले म्हाका. So Cl घेता. This X can be anything. Now if I put here NaI and then if I put my R, that is CH3, R च्या जाग्यार R घाला आणि मागीर हे हांगा shift जातले. That is basically the double displacement reaction happening. So CH3I plus NaCl. Okay, so this is the reaction double displacement झाला हांगा. Okay, so Finkelstein reaction is the double displacement or exchange of ions, I would say. Okay, exchange जाता, ions exchange जाता. वो ion ह्याच्या वांगडा वयता and this ion goes with this one. Okay, this is just a double displacement reaction. कसो Finkelstein reaction याद दवरा. Double displacement reaction. Double displacement म्हटल्यार exchange of ions. Ions जे आसता पळय ते exchange जातले. हेजे ion तेका, तेजे ion तेका. Okay. Swarts reaction, if you're looking for Swarts reaction, then we are having when alkyl chloride is heated in the presence of a metallic fluoride like AgF, Hg2F2, SbF3 or COF2, we get alkyl fluorides. Okay. Now, alkyl fluorides तयार करपा खातीर, this is a very interesting reaction. Alkyl fluorides. Okay. Sir, when will be the maths class? Which standard? 10th standard? 10th standard? Yeah. Okay. So if you're talking about Swarts reaction, then Swarts reaction is the conversion of alkyl halides into alkyl normal alkyl halides, that is chloromethane, chloroethane, म्हटले alkyl chloride, alkyl bromide, तेका आम्ही convert करता into alkyl fluoride. So fluorine attach जाता. पळय आमकां सांगता why we are giving this importance for in the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction and ki jata, we are getting alkyl iodides. Okay, iodides in Finkelstein reaction, very important, separate reaction aata khatir. Okay, and if you are talking about Swarts reaction, in Swarts reaction we are getting alkyl fluorides. Okay, now this is Finkelstein reaction, this is for Swarts reaction. These two reactions are of the scientist's named reaction. आणि तुमका इतले याद दवरपा जाय की जर product कितें form जाता ते पोवन तुमका कळटले की which reaction it is. If the product is being formed is alkyl iodides, then directly तुमका खबर आसा की it is Finkelstein reaction. If the product is formed is alkyl fluoride, then you directly know that it is Swarts reaction in your paper. In your paper, you will get it. Now, the point I want to make in this particular section is that ki anga ho amcho babu iodine ani ho amcho हो सामको ठरकी फ्लोरीन सामको ठरकी, because it is highly electronegative. सगळ्यांचे इलेक्ट्रॉन जाय तेका, आपले घेऊन सुशेग ना तेका. ओके, सगळ्यांक ओडटा म्हणटा तो. ओके, प्लेबॉय सॉर्ट ऑफ. व्हेरी गुड. Fluorine. So fluorine and iodine असता पळय, these are basically electronegative elements, and these highly electronegative elements असता पळय तेंचे कितें असता, the reactions are not that stable, and ते reactions करपा खातीर खूप तरीके यूज करून हे दोन सायंटिस्टान मागीर आपले आपले तरीके असता पळय that they have invented, आणि ते करून मागीर ते स्टेबल फॉर्म जाता. अल्किल आयोडाइड स्टेबिलिटी आमकां फॉर्म जाता, आणि दुसरे रिएक्शन करपाक गेल्यार सुद्धा आमकां मेळटा अल्किल हालाइड्स, बट वी आर नॉट गेटिंग द स्टेबिलिटी और द रिएक्शन इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड. बट इन फिंकलस्टाइन रिएक्शन वी आर गेटिंग अ वेरी शुअर शॉट alkyl halide, and in Swarts reaction we are getting sure shot alkyl fluoride. So here दोन reactions are very important if you want to score good marks in your paper. Okay, so I will not go much into detail. Next is Wurtz reaction, again an important reaction. Wurtz reaction के जाता when alkyl halides get reacted with sodium. Okay, alkyl halide म्हटले आमच्याकडे R and X असा, this will react with plus sodium वांगडा react जाता with in the presence of dry ether. In the presence of dry ether we get hydrocarbons that include double number of carbon atoms present in the halide. So आमका कितें मेळटा, we get carbon atoms which are double number. For example, आता म्हाका हांगा जे मेळटले पळय, this will be
2R. ओके, डबल हांगा R घेतला, हांगा म्हाका 2R मेळटा आणि मागीर जे आसा ते बाय प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग द NaX. ओके, so it will be NaX. Now we can look over here, then okay, present highlight, this is known as Wurtz reaction. So Wurtz reaction किती जाता, actually if you are looking at Wurtz reaction, we are getting the CH3Br direct घेतला, this is bromomethane. ब्रोमोमिथेन, तुमका नाव सुद्धा बरोवपाक येवंक जाय बाबा. इफ यू आर रायटिंग अ रिएक्शन आणि तुमका तेजे नाव खबर ना जाल्यार तुमचे मार्क्स कट जातले, शुअर कट जातले. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू राईट द नेम्स ऑल्सो. नॉमेनक्लेचर, आयुपॅक नॉमेनक्लेचर तुमका खबर असपाक जाय. सो वी आर टेकिंग ब्रोमोमिथेन आणि ब्रोमोमिथेनान आम्ही किती ऍड करता, वी ऍडिंग सोडियम. आता 2 कित्याक घातला, बिकॉज दे हॅव बॅलन्स द रिएक्शन, दॅट्स वाय 2 घातला. आता ते कित्याक 2 घातला ते बी तुमका कळटले मागीर. Then we are having here BrCH3. Okay, bromo, again we are taking bromo methane and we are putting dry ether, and here is 2, and we are having CH3 bond CH3. Okay, CH3 bond CH3 is called as ethane and we are getting 2NaBr. So what is actually happening in this particular reaction, we are taking a alkyl halide. It is a joint one, RX. Okay, दोन घातला because you want to balance this one. So हांगा 2 घातला आहे, and हे 2 असा पळय, these you can write separate also, no problem, you can write it separate. हांवें 2 घातला म्हणून हेजे फुडे घालूंक ना, or else I would have written it like this की confusion नाका तुमका आनी. So it can be written as RX plus Na plus RX अशें बरयले. हे 2 म्हटल्यार हांगा 2 घातलेले आहे. So you can take it like this or you can write it like that, no problem, nobody will make you answer wrong. So hanga RX asa हे asa, magir ho किती करता, this acts as a catalyst over here, not a catalyst, sorry, reagent, and this acts as a catalyst, and this catalyst will do what, they will make a bond in between this RX and RX, and this hanga ge jata, not RX and RX eka kattale, catalyst will remove this, and this XX will go with the sodium, te heja वांगडा लग्न करता आणि हे हेजा वांगडा लग्न करता. Okay, so it is like रिश्ता पक्का हो गया just by using dry ether. This is the middleman दलाल. So तो हेंचे लग्न करता, पण ब्रेकअप करून पहिली, डायरेक्ट लग्न करिना, पहिली तेंचे ब्रेकअप करपाला येता तो. Yes, आलेख या प्लेस. Sir, if I do your numericals, will I get full marks in exam from numericals part? Yes, depends on how you are solving it. Full marks मेळटले तुका. तुवें कॅल्क्युलेशन रॉंग केले जाल्यार हांव कितें करूं, तुवें युनिट रॉंग बरयले जाल्यार तुजे मार्क्स कट जातले बाबा. सो दॅट इज यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट तुजे रिएक्शन्स, सॉरी न्युमेरिकल जे आसा तुवें युनिट सारखे घालपा जाय, तुवें कॅल्क्युलेशन सारखे करपा जाय, तुवें कन्वर्जन सारखे करपा जाय. केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलॅरिटी सगळें सारखें जावपा जाय. खंय चुकलो की आन्सर कमी जातले, कट जातले. ओके, मार्क्स. ओके, फायन. रिएक्शन वुड्स रिएक्शनान कितें जाता, वुड्स रिएक्शनान अशें याद दवरा, वुड्स रिएक्शनान ड्राय इथर यांचे 2 आमचेकडे हे असता कपल्स. ओके, these are couples. RX is one couple and this RX, not RX 100, RX is one couple and this is another couple. This is from Valpai, this is from Sakale. Okay, and this both couples, now there is one person who is like very naughty, and this naughty person tells whom to dry ether की बाबा मातशें कितें मातशें कर मरे कितें तरी. ओके, मातशें हेंचें कर, म्हाका जाय रे. ओके, सो हे कितें करता तो मागीर दिस पर्टिक्युलर ड्राय इथर हेंचे जे हॅलोजन आसता पळय, हे आतां हेजे हे समजून घ्या तुमी कोण ते, हांव सांगिना, ते एका दोनी एका दिता, हो मुस्लीम आसतलो मे बी, सो एका चलता ते. सो 2 हो घेता तो आणि मागीर हे 2 आसता पळय ते एकामेका वांगडा मागीर आपले दुःख सुख आपले शेअर करता. So like this, like creatively you can just like remember these types of reactions आणि 1-2दा अशें केल्यानी मागीर याद उरता सारखे. ओके. Okay, so that is about Wurtz reaction. Now if you are having Wurtz reaction, एक झाले Wurtz reaction, then we are having something which is called as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction म्हटल्यार Wurtz एक सायंटिस्ट असा, त्याची रिएक्शन चो हाफ, आणि आमच्याकडे असा फिटिग त्याची एक रिएक्शन असा, त्याचे रिएक्शनाचो हाफ. सो इफ यू लुकिंग एट Wurtz reaction, then किती जाताले Wurtz reactionan? Wurtz reactionan आम्ही basically if you are looking, when a mixture of alkyl halide and aryl halides gets treated with sodium in dry ether, we get a alkyl arene. आता पळय तुमका इतलेच खबर आसपा जाय की
बेसिकली व्हॉट इज ऍक्च्युअली हॅपनिंग इन वुड्स रिएक्शन. सिंपल वर्ड्सान सांगता सारखे कळटले तुमकां आता. ओके, दोन्ही आसा पळय ऑलमोस्ट सेम, दोन्ही आसा ऑलमोस्ट सेम. एकूच डिफरन्स आसा दॅट इन वुड्स रिएक्शन, in normal Wurtz reaction we are using a alkyl halide or alkyl halides use करता आम्ही, not halide, alkyl halides, because we are using 2R, no, 2RX we are using. And in Fittig reaction, फक्त normal Fittig reaction we are using 2 aryl halides. okay, 2 aryl halides आम्ही यूज करतात, दोन. सो मागीर आता पळय हांगा तुम्ही पळया फिटिक रिएक्शनान 2 अरिल हॅलाइड्स घेतला, सोडियम घातला, इथर घेतला, हो यांचे मागीर समजून घ्या किती करतलो. आणि मागीर हे आपले दुःख सुख आपले शेअर करतले आणि हो दोन्ही घेऊन गेलो पळय दोन्ही यांचे मागीर ते गेले न्ही, सो यांचे ते एक्स ते. ओके, ते हेजे आता सोडून गेले म्हटल्यार यांचे एक्स न्ही, सो यांचे एक्स हांगा गेले एन ए वांगडा. एन ए कोण आता, एन ए इज आसूं सांगिना कंट्रोवर्सी जाता मागीर. So basically if you want to understand Wurtz reaction on alkyl halide use करता आणि Fittig reaction on aryl halide use करता, म्हटल्यार दोन aryl halide जॉईन जातले मागीर आमकां हांगा हे मेळटा. आणि मागीर तुमकां विचारतलो हेजें नांव कितें तें खबर आसा, बेगीन टायप करा हेजें नांव कितें तें. ओके, सो आणि मागीर जेन्ना आमी Wurtz-Fittig रिएक्शन आसता पळय, हे रिएक्शन Wurtz-Fittig, सो वी आर टेकिंग वन पार्ट फ्रॉम Wurtz एंड वन पार्ट फ्रॉम Fittig. म्हटल्यार हांगा पळयात तुमी आता खंय गेलो रे बाबू. सो हांगा तुम्ही पळोवंक शकता दिस पर्टिक्युलर RX आसा पळय, दिस इज कमिंग फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, एंड दिस ARX आसा पळय, दिस इज कमिंग फ्रॉम फिटिग रिएक्शन. सो वुड्सचो अर्दो पार्ट, फिटिगचो अर्दो पार्ट, आणि काम तेच चालू आसा. ओके, ब्रेकअप आणि पॅचअप. अंडरस्टूड. स्पोर्ट सर तू 3 days रिव्हिजन करतलो तेच सारखे करीत तर 60% गावो शकता. शुअर रे बाबा, सांगले मरे तुमका 60%. आय एम होल्डिंग इट व्हेरी लो. कित्याक मागीर 10 मार्क्स 70 सांगले कितें रे अशें जातलें. 60, आय एम बीइंग व्हेरी हंबल. 60 मार्क्स, 55 to 60 मार्क्स यू कॅन लिटरली स्कोर अशें दोळे धापून, पूण सारकें करपा जाय. ओके, येस, बायफिनाइल और डायफिनाइल, बायफिनाइल और डायफिनाइल कितें जाय ते बऱ्यात. आय विल प्रिफर यू रायट डायफिनाइल. ओके, डायफिनाइल बऱ्यात तुमी येले जाल्यार. ओके, बायफिनाइल बरें रॉंग ना, बट डाय साउंड्स मोर प्रोफेशनली, लायक आर यू पॅकली कितें म्हणटा तेका. आय कॅनॉट यूज सर्टन वर्ड्स यू नो इन द लायफ बिकॉज आय एम अ टीचर. आय कॅनॉट यूज सर्टन वर्ड्स. इट्स लायक वायब येना मागीर. क्लासीन यूज करता ऑफलायन. ऑफलायन कोण रिकॉर्ड करता, कोण रिकॉर्ड करिना. हांगा मागीर रिकॉर्ड जाता न्ही ते बरो मनीस हांव. ओके, सो या नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट. हे फालतू मरे हे रिएक्शन आणि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट असायलेशन रिएक्शन, फालतू रिएक्शन तुमकां याद करपाक आणि जाय ते याद करपाक. ओके, महिमा मिस काय शिकोवपा ना. कोण रो महिमा, शिवा नांवां घेऊ नका बाबा तुम्ही हांगा लायव्हान. ओके, so ninth one, Friedel-Crafts alkylation or alkylation, whatever you want to say pronunciation, it's okay. But Friedel-Crafts alkylation reaction. Now in this case benzene is prepared with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride to give alkyl benzene. Hanga form जातले alkyl benzene. In which reaction? Friedel-Crafts alkylation reaction. Alkyl benzene तयार झाले. Which alkyl benzene? This is the very simplest one. This is the toluene we are talking about. ते तयार जाता. एक बेन्झीन घेता, ते बेन्झिनाक अल्किल हलाइड म्हटल्यार खंयचोय अल्किल हलाइड. आता हांगा खंयचोय अल्किल हलाइड घेतलो जाल्यार प्रोडक्ट विल चेंज. वी हॅव टेकन CH3Cl, meaning एकूच मिथेन आसा तो हांगा अटॅच जाता मागीर, and we are getting toluene आणि मागीर बाय प्रोडक्ट HCl असता. This is called as Friedel-Crafts alkylation, where we are using CH3Cl, that is methyl chloride, and we are using anhydrous aluminium chloride. हे दोन आसा पळय, if in a reaction हे दोन आसा CH3Cl and anhydrous ElCl3, then it is Friedel-Crafts alkylation. आणि तसेच if you are moving downwards, then if you are looking for here, दुसरा एक्झाम्पल तुम्ही बरोवन घेऊ शकता. एक्सप्लेन करिना तो रिएक्शन एक्झाम्पल. So next one, if you are having over here the Friedel-Crafts, Friedel-Crafts acylation. In Friedel-Crafts acylation we are not using a alkyl halide. हांगा पळय alkyl आणि halide असा.
R आणि X असा, that we are not using. We are using RCOCl. RCOCl is called as the acyl or acyl chloride. सो आम्ही असाइल क्लोराइड यूज करता म्हणून हे फुल हांगाचे असे ब्रेक जाता असे आणि ते येऊन हांगा तेकता वयर. Understood? And that is called as now acylation. Friedel-Crafts acylation, because we are using acyl chloride. बाकी सगळे सेम असा, बाकी सगळे सेम असा, फक्त हांगा चेंजेस असता. Acyl chloride, and this is getting attached over here, and when we are getting over here, we are getting acetophenone. Acetophenone असे भी बरोवू शकता एक्झामीन तुमचे अबूत जाऊ नका. That is C6H5COCH3 असे भी बरोवन येतले. It is the same thing. C6H5 is here, this phenyl one, and this is getting attached to over COCH3. I am not calling it as benzene now. I am calling it as a phenyl ring. Okay, why I am calling it as a phenyl ring? Because whenever benzene gets an attachment anywhere, then it loses its property of becoming a benzene. Now it is called as a phenol. But as it is not phenol केन्ना म्हणटले जेन्ना OH attached जाता. But when there is something else attached, for example, any group is attached, that is the CO, C double bond O group is called as the ketone group. That's why we call it as acetophenone. Phenone, ketone. Okay? Fine. Not diving deep. Next example, you can see for yourself how it is being done. Benzene asa, magir hanga A use kela, second one, and then we are putting anhydrous Cl3, and we are getting the acetophenone over here. Okay, but we are getting a byproduct. Okay, that byproduct we are getting because we have used now methyl acetate over here. Okay, we have used a methyl acetate, and that's why we are getting different. But here we are getting acyl chloride, but both are acylation because we are using acetate. Okay, that's why both are acylation. Here is again the same thing we are getting for acylation. These reactions you can just copy it down in your book and you can practice it. Clear? खूप असा ते खूप असा खूपशे किती असा, so you can just practice it, you can just copy it and you can practice it later on when you can watch this particular video. So I will just move forward, you can pause it and you can see. आम्ही हांगा अशें दाखोवन रावलो की जालें. मागीर म्हाका जेवण मेळपाना. Next one is Reimer-Tiemann reaction. What actually happens in Reimer-Tiemann reaction? If you want to see the explanation of Reimer-Tiemann reaction, then you can just see over here. When preparing phenol, किती तयार करता आम्ही? फिनॉल तयार करताना phenol, not phenol तयार करता आम्ही. We are using phenol and we are using chloroform. Okay, so phenol use करता आणि chloroform use करता in the presence of sodium hydroxide. हे तीन जर हे रिएक्शन आसा, then you know that it is Reimer-Tiemann reaction. किती असा? फिनॉल असा. फर्स्ट रिएक्टंट कोण असा? फिनॉल असा. तो रिएक्टंट आम्ही घेता आणि त्याच्या वांगडा आम्ही किती ऍड करता? CHCl3 आम्ही ऍड करता. क्लोरोफॉर्म इज कॉल्ड CHCl3. क्लोरोफॉर्म ऍड करता. मागीर त्याच्या वांगडा आम्ही NaOH घालता. इट इज बीन केप्ट एज AQNaOH. AQNaOH म्हटल्यार aqueous NaOH, meaning the NaOH is in the aqueous form. उदक असा in that NaOH, त्याच्या खातीर त्याका aqueous NaOH म्हणटा. आणि आमका एक इंटरमिडिएट मेळटा. दिस इंटरमिडिएट what we are getting is not a total complete product. इंटरमिडिएट मेळटा, मागीर परत आम्ही त्याका NaOH वांगडा ट्रीट करता. एकदा पळय Reimer-Tiemann स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टँड करूया. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? वी आर युजिंग फिनॉल. मागीर त्याका आम्ही क्लोरोफॉर्म घालता, aqueous NaOH घालता, आमका एक फर्स्ट इंटरमिडिएट प्रोडक्ट मेळटा. Okay, so this is the second step. First intermediate product मेळा तुमका. This first intermediate product आमका जे मेळा पळय, now we are putting it with concentrated NaOH. That is the very basic thing. So this is the third step when you are adding this, and when you are adding NaOH, that time you are getting the second intermediate product over here, because here Cl2 असा पळय ते replace जाता and CHO जाता, ते aldehyde जाता. It gets converted into aldehyde, and when it gets converted into aldehyde, मागीर आम्ही त्याका acidification करता. And when you are doing the acidification, meaning H+ म्हटल्यार acid घालता आम्ही. आता खंयचे acid घाला ते तुमचेर आसा. strong acid घालपाचे. So usually if they have not mentioned any acid, you can just put H+. H+ घातल्या पुरो. So H+ घाला, and then you are getting salicylaldehyde. This reaction, no, I am expecting. Okay, conversion of सांगता तुमका phenol to salicylaldehyde. शी बरोवपाक कितें वाज रे. Okay, phenol to salicylaldehyde. This reaction you write it down, and that this is from Reimer-Tiemann
reaction, name reaction you will get for conversion of phenol to salicylaldehyde. So you have to basically किती असा एक तर हे नाजाल्यार हे बेसिकली कितें करा तुम्ही एक्चुअली इट इज डायरेक्टली थोडे हेच बरयता डायरेक्टली की फिनॉल घेता हे घालता हे घातले उपरांत ऑक्सिडेशन जाता ऑक्सिडेशन जाले उपरांत क्लोरीन वयता क्लोरीन गेले उपरांत अल्डिहाइड मेळटा आमकां ओके हांगा अल्डिहाइड ग्रुप हांवें ओ एन ए आसा पळय देन वी आर रिप्लेसिंग दिस पर्टिक्युलर एन एंड वी आर पुटिंग आवर H plus over here. So oxygen वांगडा हे H plus अटॅच जाता वी आर गेटिंग द OH. सो हे 1 2 3 स्टेपान सुद्धा बरयले जातात इफ यू आर स्किपिंग दिस पर्टिक्युलर स्टेप इज ओके बट बऱ्यात मरे कितें आसा कांयच डिफरन्स ना पळय फर्स्ट इंटरमिडिएटान कितें आसा CHCl2 आसा तेच फक्त आमकां रिप्लेस करून तेका CHO करपा जाय मागीर परत आमकां एसिड घालून ते CHO आसा तशेंच दवर फक्त हांगा OH O चे वांगडा हायड्रोजन घाल दॅट इज द सॅलिसाल्डिहाइड यू आर गेटिंग ओके so that you can do this particular not that you can करपाकूच जाय हांवें सांगला जे हांव सॉल्व करीत वयता पळय ते करपाकूच जाय सांगता पळय ते करा then having Kolbe okay Kolbe reaction is also very important कितें जाता in Kolbe reaction let us see phenol reacts with sodium hydroxide to give sodium phenoxide okay so first हांगा आसा phenol first part आमचो दादा आणि फिनॉल मागीर हेच्या वांगडा कोण लग्न करता सोडियम हायड्रोक्साइड वांगडा ओके एंड व्हेन इट इज गेटिंग मॅरिड विथ सोडियम हायड्रोक्साइड बाबू जाता बाबू कोण आमचो सोडियम फिनॉक्साइड ओके दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड बाबू आणि मागीर बाबू बाबू कोणा वांगडा लग्न करता बाबू दोग जाणां वांगडा लग्न करता सो समजून घ्या तुम्ही Babu is getting married with CO2 and H plus, and when Babu is getting married with carbon dioxide and acid, it is getting again salicylic acid. Okay, that this was salicylaldehyde and this was salicylic acid. So in Reimer-Tiemann reaction, you can expect phenol to salicylaldehyde. So the aldehyde form jata from phenol aldehyde jata in Reimer-Tiemann. Phenol to aldehyde in Wurtz reaction in Kolbe's reaction we are getting phenol to carboxylic acid which carboxylic acid specifically salicylic acid so hanga bhi question eta convert phenol to salicylic acid okay this is another question which comes for conversion convert phenol to salicylic acid कितले डिफिकल्ट आसा एक फिनॉल घेवपाचे NaOH घालपाचे फिनॉल घेतले NaOH घातले पय वयर कितें आसा इन Reimer-Tiemann we are not just adding NaOH we are adding chloroform also पण हांगा क्लोरोफॉर्म ना हांगा डायरेक्ट NaOH आसा डायरेक्ट स्टेप सो आमकां डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साइड मेळटा बेन्झीन विथ ONA दॅट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड मागीर हांव कार्बन डायऑक्साइड वांगडा कार्बॉक्सिलेशन करता तेजे ओके कार्बन डायऑक्साइड वांगडा रिएक्ट करता आणि मागीर तेका एसिडिफिकेशन करता फर्स्ट स्टेप हांगा बरयला पळय फर्स्ट स्टेप कितें आसा फर्स्ट स्टेप आसा की हांव कार्बॉक्सिलेशन करता एंड सेकंड स्टेप कितें आसा दॅट हांव एसिडिफिकेशन करता सो इट इज हॅपनिंग इन 2 स्टेप्स फ्रॉम हियर इट इज हॅपनिंग इन 2 स्टेप्स एक कार्बॉक्सिलेशन मागीर तो कार्बॉक्सिलेट जाता कार्बॉक्सिलिक एसिड वयता आणि मागीर जे आसा पळय दॅट इज द एसिडिफिकेशन दॅट इज हांव एका काडटा आणि हे हांगा हायड्रोजन घालता दिस इज कॉल्ड एज Kolbe's reaction okay is this clear anybody is having any query they can ask are you following what I am teaching or best time pass करता रहो तुम्ही are you following seriously are you understanding my method of teaching की हांव कशें शिकोवपा लागला तुमकां then you can just let me know okay fine very good now we are moving towards Rosenmund reaction now in Rosenmund reaction what is actually happening we will just look at the explanation when acyl chloride आता तुमका पळय नावा कित्याक परत सांगता सो दॅट तुमका खबर आसपाक जाय की acyl chloride कशें बरयता आमी when acyl chloride is hydrogenated म्हटल्यार आमी तेजे आता हायड्रोजन ऍड करतले ऑक्सिजनेटेड म्हटल्यार ऑक्सिजन ऍड करतले कार्बॉक्सिलेशन म्हटल्यार कार्बन डायऑक्साइड ऍड करतले ऍड करतले तेका कार्बॉक्सिलेशन म्हणटा ऑक्सिजनेटेड म्हटल्यार ऑक्सिजन ऍड करता हायड्रोजनेशन म्हटल्यार हायड्रोजन ऍड करता रिडक्शन म्हटल्यार अगेन वी आर रिड्यूसिंग समथिंग एंड मेकिंग इट पुटिंग एक्स्ट्रा हायड्रोजन्स दॅट इज रिडक्शन ओके सो अशे हे टर्मिनॉलॉजीज तुमकां खबर आसपाक जाय नाव इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन acyl chloride is hydrogenated to an aldehyde over a catalyst
known as Rosenmund catalyst. आता Rosenmund catalyst खंयचो that can come in your exam MCQ. Okay, identify among these which one is a Rosenmund catalyst. सांगा बया नाव Rosenmund catalyst चे. सांगा Rosenmund catalyst चे नाव किती बाबा? Yes, please tell me. अरे तुम्ही येता वयता ते लोक येता वयता ते व्हिडिओ लाईक करा मरे, असे करता मरे, असेच करता माझ्याकडे. लाईक करा मरे व्हिडिओ. ओके, व्हिडिओ लाईक करा धडधडी 100-150 जाऊन. ओके, सो टेल मी व्हॉट इज कॉल्ड एज रोझनमंड कॅटलिस्ट, बिकॉज MCQ येऊ शकता. बरेले असा मरे, बरोवन कोण तरी सांगा मरे तुम्ही रोझनमंड कॅटलिस्ट काय असा. दिस इज द रोझनमंड कॅटलिस्ट फॉर युजिंग. ओके, पॅलेडियम BaSO4, palladium with BaSO4. Okay, very good, very good everyone. 72 likes झाले, 66 आशिल्ले, 72 झाले. I am very happy. Okay, so let us move with the Rosenmund reduction. What is happening now? Reduction किद्याक म्हणता ते तुमका आता कळटले हांगा किद्याक तेका आमी reduction म्हणता. We are having a benzoyl chloride, so it's a acyl chloride. Okay, so it's we are having acyl chloride over here, which is having a acyl group and having a chloride. So acyl COCl, that is called as COCl is called as acyl chloride. त्याच्या वांगडा एक R group लागता. Now this R can be alkyl or this R can be aryl, but here they have used the aromatic ring, that is we will put it as AR. Okay, aromatic ring घातला, benzene घातला. This is sorry, not this is not actually will not consider it as a benzene because it is having an attachment. But while doing the nomenclature IUPAC, we are writing this particular acylation product as benzoyl chloride. Okay, exceptions are there in organic chemistry that comes to the level of the IUPAC nomenclature. Some of the things are slightly confusing, but आता तुमच्याकडे टाइम ना ते सगळे डिटेल ना वचपा खातीर. सो तुम्ही याद दवरा की असलो जर आमकां कितें मेळटा बेन्झीन रिंग विथ असिल क्लोराइड, तेका आमी बेन्झॉइल क्लोराइड म्हणटले. ओके, नाउ वाय तेका आमी बेन्झॉइल क्लोराइड म्हणटा, बिकॉज आता आमी हेका पळय सिंपल वर्डान एकूच सांगता कळ्ळें जाल्यार बरें आसा. हे कार्बन आसा पळय, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस बेन्झीन रिंग. if this particular Cl group, okay, or this particular the group is coming or originating from here की हांगाच्यान, okay, C double bond O मागे हांगाच्यान अशें घेवन Cl अशें कितें करता पळय, which is a part of benzene ring, तेन्ना आमी तेका फिनाइल म्हणटा. बट when it comes as a attachment outside, अशें भायर घेवन मागीर हांगा एक C घालता, तेन्ना आमी तेका बेन्झॉइल म्हणटा. आता इतलेच म्हणू शकता, हेजे चड हांव डिटेलान वचों शकना at this point. Okay, that will be a very long thing. So we are taking a acyl chloride and we are putting hydrogen. In the presence of hydrogen, palladium BaSO4 barium sulfate. Palladium coupled with barium sulfate, this is the Rosenmund catalyst. And Rosenmund catalyst jenna आमी घालता पळय, this is a very prepared catalyst. Rosenmund catalyst कित्याक म्हणटाय का, because ताणी प्रिपेअर केल्ले. Okay, he experimented and then you got to know that हो घातले उपरांत आमकां हे मेळटा मरे, aldehyde मेळटा. From what? From benzoyl chloride, that is acyl chloride घेतल्यार आमी हे जर घालता, हायड्रोजन घालता, तेन्ना हायड्रोजन केन्ना एक्सेप्ट जाता, जेन्ना this particular catalyst we are adding, that is palladium barium sulfate. Okay, तेन्ना आमकां एक aldehyde मेळटा, and that aldehyde we are getting is benzaldehyde. Now this is a very important reaction. Why I am telling you? Okay, just listen to me very carefully. Why this particular reaction is important? Because this reaction comes like this. ते A to B or B astalo, okay, then B to magir हे B astale आणि हे C astale, or it can come like this. This will be my A, this will be my A, and this will be the reaction, and this will be the B. And from benzaldehyde, how can you again get benzene? Ashe benzene म्हणून astale, and there will be another reaction which converts the benzaldehyde into benzene again. So ashe reactions येता A, B, C. You have to study individual reactions. You don't have to study like आम्ही ABCD शिकया, ते हांव तुमकां दाखयता, ते PDF हांवें already केला already, so you can just study that ABCD. But the thing is, you have to literally study individual reaction. हांगाच्यान हांगा कितें जाता, okay, this particular reaction is coming under Rosenmund reduction, then हांगासून हांगा कितें जाता, that is coming under some Reimer-Tiemann reaction, some other reaction, ते तुमकां खबर आसपा जाय. Okay,
Next I am moving towards, so हांगा अशें बी जाता, but that particular reaction no, just आमी हांगा गेल्ले पळय, directly conversion to salicylaldehyde, directly conversion of phenol to salicylic acid अशें येता. This particular reaction comes as an intermediate अशें ABCD येता हे reaction. That's why please keep this in mind की जेन्ना तुमकां हे दिसतले तुमकां खबर आसा की हे आसा रोझनमंड रिएक्शन आसा, कितें जातले, from acyl chloride we will get benzaldehyde. Okay, so here तुमका खबर असपाक जाय. Next we are having another type of reaction that is called as the Stefan's reaction. In Stefan's reaction कितें जाता, Stefan's reaction are nitriles असता पळय, when they are treated with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, they are reduced to the corresponding imine and give the corresponding aldehyde after hydrolysis. So basically Stefan reaction and we are using nitriles. Okay, RCN, they are called as nitriles. Now we are using nitriles and in the presence of a particular catalyst, that is the stannous chloride. They might ask you, stannous chloride is a catalyst in which particular reaction, or where is stannous chloride used, what can be obtained using stannous chloride? It's a catalyst. So what can we obtain? What we can obtain is we will get a aldehyde from nitrile. So this is a nitrile. Okay, from nitrile to aldehyde we can use particular reaction which is the Stefan's reduction reaction. Why it is called as reduction? Because this nitrogen is being removed and this hydrogen is being added. So addition of hydrogen is actually considered, not actually, it is considered as reduction. Okay, so Stefan's reaction important असा, फक्त इतले याद दवरा की Stefan reaction on stannous chloride कितें करता, stannous chloride तो nitrile असता पळय, it is converting it into aldehyde. Okay, that is Stefan's reaction. This reaction is Ethard reaction. माझे जे handwritten PDF असा पळय, in that also Ethard reaction is there, but I will do it here only so that later on I can just give you the revision from my that handwritten PDF. तरी कितल्या कळटले आता म्हाका खबर ना, हातीन बरयला हांवें, माझी handwriting खूप फालतू असा. ओके, दोतोर जावपाचो असले ते फार्मसी रावता पळय तेका सुद्दां कळचें ना असले हँडरायटींग आसा, बट आय हॅव ट्रायड हार्ड फॉर यू ऑल एंड आय हॅव रिटन इन व्हेरी स्लो. सो Ethard reaction, what is happening in Ethard reaction? Chromyl chloride, very important. Okay, very important. Chromyl chloride जर तुमका रिएक्शनान दिसता और तुमका एक कॉम्प्लेक्स दिसता, ताजे नाव तेंच्यांनी दिला की chromium complex म्हणून दिला, then directly it is which reaction? It is Ethard reaction. What happens in Ethard reaction? In Ethard reaction we are taking toluene and we are treating it with chromyl chloride. एका म्हणता chromyl chloride, CrO2Cl2. Then we are having carbon sulfide that is acting as a catalyst, and then we are getting a intermediate product that is the chromium complex. This is not a final product, this is a stable intermediate product of which reaction? They might ask ki chromium complex is formed stably in which reaction? It is formed stable in Ethard reaction. ओके, सो अशें करून तुम्ही मागीर तुमकां मागीर एसिड ऍड करता H3O+, and when you are adding acid to chromium complex you are again getting benzaldehyde. ओके, आता पळय benzaldehyde कितले रिएक्शनान मेळ्ळ्या आमकां? We already got benzaldehyde in, now this is the third reaction where we are getting benzaldehyde. Correct? So we are getting, so benzaldehyde येवपाचे चान्सेस खूब आसा, but we should identify की खंयचे रिएक्शन आसून येला. Is it from the Ethard reaction? Is it from the Kolbe reaction? So असले तुमका identify करपाक येवंक जाय based on what are the reagents and what are the catalysts. तुमका सांगले आता याद दवरपा खातीर chromyl chloride आसा directly Ethard reaction. जाले? Directly clear. Okay, next what we are having? Next we are having Gattermann-Koch reaction. In Gattermann-Koch reaction कितें तयार जाता? Benzene is prepared with carbon monoxide. So आम्ही benzene use करता आणि आम्ही carbon monoxide भी use करता and hydrogen chloride use करता आम्ही. So carbon monoxide CO and HCl. So it is separate. It is separate. अशे carbon, or you can just put N. So carbon monoxide CO HCl in the presence of anhydrous aluminium chloride. हे तुमका खबरच आसा anhydrous aluminium chloride, or it is being used as copper chloride. तेजा वांगडा use करता if they are using anhydrous AlCl3, or it will be given as CuCl.
depending upon, but basically finally these are the catalyst. No, this is the catalyst. And catalyst आता खंयचे यूज केला ते रिएक्शन नंतर पार्ट घेवचे ना, बट आमकां प्रोडक्ट मेळटले. दॅट प्रोडक्ट इज बेन्झाल्डिहाइड अगेन. So Ethard reaction, Gattermann and Koch reaction, again this is the fourth reaction where we are getting benzaldehyde. So benzaldehyde येवपाचे chances as a product in your paper for ABCD or directly conversions, ki convert benzene to benzaldehyde. Write down, convert benzene to benzaldehyde. Okay, after this live I will be asking you some questions. After this live I will be asking some questions. Honestly तुम्ही answer दियात मागीर. Okay, so next we are having Clemmensen reduction. Now Clemmensen reduction and case आता Clemmensen reduction तुम्हाला सांगले reduction म्हटलं की ते addition of hydrogen. Okay, just give me a moment, my mother is calling. चपला नाही मारतली. Okay, so if you're talking about Clemmensen reduction, पळय नावान आसा Clemmensen ओ सायंटिस्ट बाबा आमचो. ओके, बाबान कितें केलें, रिडक्शन तयार केलें. कसले रिडक्शन, आपले मतलब आपल्या नावाचे रिडक्शन. इन दॅट केस आता कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप म्हटल्यार सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, एका म्हणटा आमी कार्बोनिल ग्रुप. आता तुम्ही म्हणटले हांगा दोन पट्ट्यो कित्याक घातला, बिकॉज कार्बन कॅन डू 4 मॅरेजेस बिकॉज ही इज अ मुस्लिम. ओके, सो कार्बनाक 4 केल्याशिवाय सुशेग मेळना, मीन्स स्टेबल आसना तो. 4 जायत तेका. So here carbonyl group asa, and this particular carbonyl group of aldehydes and ketones. Now carbonyl group is present in either aldehydes in the form of C double bond O in the ketones, and it is present in the aldehyde that is C double bond O and H and anga ek attachment asta. So it is present in ketones as well as in the aldehydes. Now in Clemmensen reduction what happens is कार्बोनिल ग्रुपातलो जो अल्डिहाइडलातलो कार्बोनिल ग्रुप आसा पळय, दॅट इज CO, ऑन ट्रीटमेंट विथ झिंक अमाल्गम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. झिंक अमाल्गम याद दवरप आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड याद दवरप. झिंक अमाल्गम म्हटल्यार झिंक जेन्ना मर्क्युरी वांगडा रिएक्ट जाता पळय, मर्क्युरी वांगडा खंयचोय मेटल रिएक्ट जाता, then it forms an alloy formation. This alloy formation is called as amalgam. Okay, हे तुम्हाला खबर असतलेच. ओके, आसपाकूच जाय. इट वॉज देयर इन 10th स्टँडर्ड मेटल्स अँड नॉन मेटल्स चॅप्टर. सो झिंक अमाल्गम ऍड करता, मिनिंग झिंकचो एलॉय विथ कितें म्हणटा तेका मर्क्युरी, अँड वी आर ट्रीटिंग इट विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. सो यू हॅव टू राईट हियर concentrated hydrochloric acid. Then what happens is this particular bonds are broken, and these bonds are broken, it is reduced, bonds are reduced and oxygen is lost, and we are adding hydrogen to it, and that's why it is called as reduction. So इतले याद दवरप Clemmensen reduction आणि केस आता Clemmensen reduction आणि आम्ही मोस्टली इम्पॉर्टंटली दोन गोष्टी याद दवरप. We are using a carbonyl group, it can be, so we are using a carbonyl group म्हटल्या हांगा कीटोन असू शकता और हांगा aldehyde असू शकता. So in your reactants we can expect two of the groups, aldehydes and ketones, आणि जेन्ना त्याच्या वांगडा झिंक अमाल्गम असा आणि कॉन्स्टंट HCl असा, we are getting a normally we are getting a alkane. Okay, आमका alkane मेळटा, normally alkane मेळटा. Okay, so it is reduced to a CH2 group. म्हटल्यार हांगा जे असतले ते CH3, हांगा असतले CH3, so it will get attached to directly a alkane or a homologous series. Okay, next we are having Wolff-Kishner reduction. Now again this is another type of reduction only, so you know what to expect from this reduction.
So carbonyl group of aldehydes and ketones, again from the carbonyl group only we are doing the reduction process. Earlier was for the आमचं कोण रे नाव विसरलो मरे. Okay, it was Clemmensen. Now we are doing for Wolff-Kishner reduction. In Wolff-Kishner reduction, we are again taking the carbonyl group of aldehydes and ketones on treatment with hydrazine. That is the differentiating factor. That is the differentiating factor of Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction. Reduction असा last टाक आमका product जे असा पय आमका अशेच मेळटा that we are getting a homologous series of alkane, but the only thing what is differentiating is that we are using hydrazine. Okay, and so NnH2, and this is the hydrazine we are talking about. So hydrazine which on treatment with sodium hydroxide, again sodium hydroxide or potassium hydroxide, potassium hydroxide घेतला, or it can be sodium hydroxide at high boiling solvent, that is ethylene glycol. So in Wolff-Kishner reduction we are having lots of the things, lots of the, basically we are having lots of, okay, we are having this diamine, we are having water, we are having hydrazine, we are having KOH, we are having ethylene glycol, आणि मागे आमका पेटायला एका ट्रायंगल घातला पेटायला मागे आमका मेळटा आणि N2 मेळटा. So if you are getting a very big reaction wherein you are converting any aldehyde or ketone to a normal alkane, but हांगा मदी खूपशे अशे रॉमाट आसा, then this रॉमाट belongs to Wolff-Kishner reduction. याद दवरपा जाय. Okay, next we are having Tollens reagent. Now if you are talking about Tollens reagent, पण याद दवरा Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction important असा, both reactions are important and these reactions will not be asked directly. ते किती किती पट्टा मरे शिव भूतबीत ना मरे रोमांची भय दिसता म्हाका. सिद्धांत फटिंग येता म्हणटा येवंक ना. Tollens test. Heating an aldehyde with freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution produces a bright silver mirror due to the formation of silver metal. This you have done, I guess, in your practicals. I don't know if you have done. Have you done it? Yes, please let me know in the comments. Have you done it? तुम्ही केला Tollens test in your practical, chemistry practical? फॉर्म करता मागीर मिरर कशे फॉर्म जाता, ग्लास लेयर अशे सिल्वर. Yes. Okay, so that is what is Tollens test, and Tollens test was usually asked पहिली विचारताले, पण आता ते चडशे they are not focusing on Tollens test, but you can just study this Tollens test. की जाता की आम्ही aldehyde घेता, and this particular aldehyde we are basically heating this aldehyde with freshly prepared ammoniacal silver nitrate. Okay, so silver nitrate asta, but it is not just normal silver nitrate. We are getting the ammonium having the attached ammonium, so it is called as ammoniacal silver nitrate solution. It produces a bright silver mirror due to the formation of silver metal. So hanga ki jata, hanga the degradation jata, silver separate jata, and it is separately forming a layer of pure silver. Okay, आता silver खूप महाग असा, so तुम्ही जर एक्सपेरिमेंट करताना ब्रेकेज बी केले पय, सिल्वरचे किती बी उडयले बाटली बिटली तुम्ही बुडले. Okay, silver has become very costly, but again it has crashed, but still it will go up. So silver के आता degrade जाता, and silver degrade जाऊन मागे ते separate जाऊन it is forming pure silver, and that is basically like it is metal, no? It is metal, so it is having high density. So metal is having high density, the metallic ions will settle down and you will get a silver mirror like finish. It will just like cover the surface of the test tube. Okay, so that's why you will see the mirror, and that is the mirror test. Konche karta mirror test is being done with the Tollens test. Okay, next is Fehling's test. Fehling solution aqueous copper sulfate solution, and a Fehling solution B alkaline sodium potassium tartrate are mixed in equal amounts before the test. A reddish brown precipitation is obtained when aldehyde is heated with Fehling's reagent. Okay, so in Tollens test kide yaad doro me, we have to remember that we are basically doing a reaction which involves silver in Tollens test. But if you are doing for Fehling's test, then you remember that we are working in Fehling's test with the metal copper. And copper, you know, copper wire you have seen, it is like reddish brownish type of color. So in that the precipitate which is formed is the red brown PPT. Okay, red brown precipitate, and here what is formed, it is the silver color, like the metallic silver color type of
precipitate. So they might ask you that which particular precipitate is formed in Tollens test, which particular precipitate is formed in Fehling's test. Okay, these simple questions. If you want to study the reaction, you can just study the reaction, because both the reactions involve using of aldehyde. Okay, both the reactions, Tollens test and Fehling's test, we are using aldehyde. Aldehyde use करता मागीर तांगा ते ammoniacal silver nitrate use करता आम्ही, and then we are adding the OH, we are adding RO, सगळे हे रोमाट आसा. But इतले याद दवरपा जाय की actually what is the product we are getting? The product we are getting is the extraction of silver, and here the product we are getting is the not the pure silver but the oxidized, not silver, sorry, oxidized copper. And because it is oxidized, we are getting a red brown ppt of copper. Okay, आता तुम्ही सांगतले की copper जेन्ना oxidized जाता, then it is forming the greenish color of precipitate, okay, that is there, but it is in the aqueous state, so it is not showing that particular sort of ppt. We are getting a precipitate of red brown color. In which test? Fehling's test. हे तुमका खबर असपा जाय. Moving forward with the next one. आता पळय तुमका सांगलेले आहे that we are having aldol reaction, okay, and we are having aldol condensation, we are having cross aldol condensation. Aldol reaction सोडून गेला 21. Directly I will move towards aldol condensation and cross aldol condensation. जर aldol condensation तुमका कळे, then you know what is cross aldol condensation. Okay, so if you're looking at aldol condensation, what actually happens in aldol condensation? So if you're looking here, aldol condensation, aldol and ketol, meaning aldehyde group and the ketonic group, lose water to provide alpha and beta unsaturated carbonyl compounds, which are aldol condensation products. Okay, so if you are talking about aldol condensation, किया जाता aldol condensation आन कि आम्ही aldol group घेता, आम्ही ketol group घेता. These both, when they are reacting, they lose water, and when they are losing water, it is called as condensation. No, lose water, condense जाता, मागे पाऊस पडता, so it is like condensation. So condensation is the losing of water, and they provide what? Alpha and beta unsaturated carbonyl compounds. Unsaturated carbonyl compounds मतलब having a double bond. Carbonyl compounds are always they having a double bond. So unsaturated carbonyl compounds हमका form जाता, and that is called as the aldol condensation. Okay, now if you are looking over here, we are using this particular aldehyde, and it is two दोन असा एक use करीना. That is very important. Two aldehydes we are using, and we are having here dilute NaOH, and we are getting 3-hydroxybutanol, that is aldol product, and we are getting the butene to butenol, okay, that is the aldol condensation product. Now this product eka product kiya manta, because we are getting a unsaturated condensation. Unsaturated म्हणल्या we are getting a double bond follow alkene. Okay, that's why now this is the aldol condensation product. Again, if this is for aldehyde, okay, this reaction was done for aldehyde. We have used ethanol, and मागीर आमका 3-hydroxybutanol मेळ्ळा आमका aldol. Okay, and then we are converting it, when it reacts with water, we are getting aldol condensation product, that is the butene to butenol. Okay, then next one we are using propanol. Now propanol is a ketone. This is a ketone. When ketone is reacted with barium hydroxide, and aldehyde आम्ही dilute NaOH use करता using aldol condensation, but ketone आम्ही barium hydroxide use करता using aldol condensation, because this is ketol. Aldol is but a ketol, like a ketol, but it is coming under same thing. This is ketol condensation, this is aldol condensation, but both are clubbed into aldol condensation. Okay, so आमका 3-hydroxy-4-methyl pentane 2 on meta, and then when it is heated and in the presence of water, what happens? Condensation happens. Water lose करता ते. हांगा जितले water दिसता पळय ते सगळे lose करता पळय. हांगा water असा here, and this particular, when one of the hydrogen will be lost. If one of the hydrogen is being lost, then this one hydrogen from here and this OH, so one hydrogen from here and this OH, so H2O, so water is being lost. Okay, and the water loss जाता, and when water is lost, that is the aldol condensation product. आणि water हांगाचे जेन्ना आमी hydrogen काडटा पळय, from here hydrogen काडटा जाल्यार हांगा हो कार्बन, this particular carbon is like एक hydrogen गेलो, आता कितें करू? I want to be stable, because तुमका सांगले की carbon always forms
4 bonds. So हांगा तेजे कडेन आता 3च बॉन्ड आसा. सो तो कितें करता, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता. And when it is forming the double bond, then we get a double bond here. That is the unsaturated ketone meta आमका. Okay. So here we are getting a unsaturated ketone. But here we are not getting a, here we are getting a aldehyde. Okay. And here we are getting a ketone. Sorry, I did a mistake over here. Okay. So here what happens, we are getting here butyl, that is we are getting a aldehyde with a double bond, and here we are getting a ketone with a double bond. So this happens with aldol condensation, this happens with the ketol condensation. Now these are straight questions. Arush Parekar, sir, I सगळे name reactions. Yes, only reactions. I's reactions करून वयतलो. Okay. After this, I guess there is, अरे आई जातले रे कितले PDF आवडते. Okay, but जाऊ शकता रे, जावपाकूच जाय, but still we'll try. Okay, we'll try. Or else, what I will do after finishing this particular PDF, now you can practice those questions what I'll be uploading. And मागीर फाल्यां आमी कितें करू शकता, more 2 PDFs आसा, ते फाल्यां करू शकता आमी 2 PDF. आणि परवा कितें आसा डेट, tomorrow is 20, so we can do the remaining name reaction PDF. Same things asa, there's sort of difference na, ABCD te conversions asa. And tomorrow is 20, so 21 we can do this, no, biomolecules DNF block 21 magir zale amche, like everything is finished. And on 22nd you can just practice kide bhi issue whether tumi म्हणू शकता. I can come live if you want, but I can come Instagram live येता आणि मागीर थंय केन्ना कितें शिकोवपाची गरज ना, जस्ट वी विल हॅव टू इंटरॅक्ट कितें आसा तें सारकें मरे. येस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाल्यां आयज जर आमचे हे सोंपना जाल्यार फाल्यां म्हाका हे करचे पडटले ते नेम रिएक्शन्स, आनी म्हाका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आय विल हॅव टू डू डे आफ्टर टुमोरो. ओके. सो या हे कळ्ळें तुमकां. अल्डोल कंडेन्सेशन कितें जाता, अल्डोल कंडेन्सेशन आमी एक अल्डिहायड यूज करता. तो अल्डिहायड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ unsaturated aldehyde. Okay, normal aldehyde single bond getting converted into a double bond walo aldehyde, that is aldol condensation. Here this is also aldol condensation, but we are using a ketone group, so आम्ही तेका ketol म्हणटा. सो ketone घेता आणि मागीर हांगा कंडेन्स करता. कंडेन्स म्हटल्यार हांगासर उदक काडटा आणि अशें न्यू करून उदक काडटा. उदक काडले उपरांत सोमते डबल बॉन्ड फॉर्म जाता. that is the condensation we are talking about. aldehyde चो उदक काड, पानी काढ़ने का, अल्डिहाइड का पानी काढ़ेगा तो बनेगा हमारा अनसैचुरेटेड, इधर से पानी काढ़ेगा तो इधर भी बनेगा अनसैचुरेटेड. दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन. सो दोन तुमकां एग्जांपल दिले हांगा. नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग क्रॉस अल्डोल. आता क्रॉस अल्डोलान कितें जाता, वी आर बेसिकली what we are doing is aldol condensation is carried out between two different aldehydes and ketones. It gives a mixture of 4 products if both of them includes alpha hydrogen atoms. Okay, आता कोणाक खबर आसा म्हाका खबर ना, यू कॅन जस्ट पुट इट इन द चॅट की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अल्फा हायड्रोजन. टेन्थ स्टँडर्ड नेक्स्ट वीक ना रे बाबा, नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स वी आर ट्राइंग टू टेक 9th and 10th स्टँडर्ड. कितले फावटी टायप करता रुपेश? कीबोर्ड कितें दसलो सांगले मरे बाबा. ओके, नेक्स्ट वीक computer science I'll let you know. Chandler. Okay, I'll let you know, bro. Okay, cross aldol क्या था? Aldol condensation is carried out. Okay, first tell me what is the meaning of alpha hydrogen. Begin सांगा guys, my guys, please tell me what is the meaning of alpha hydrogen. begin ते व्हिडिओ लाईक करा मरे, लाईव्हची व्हिडिओ लाईक करा मरे. 85 था मरे थंय 100 जावपाक सांगले मरे तुमका. गाईस, व्हॉट आर डुईंग मॅन. ओके, बिगिन सांगा अल्फा हायड्रोजन कितें. कम ऑन फास्ट. तुम्ही सांगा, लाईक करा व्हिडिओ. ओके, अल्फा हायड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ अल्फा कार्बन. ओके, आता अरे तू मातशें सांग अल्फा कार्बन कितें ते सांग, अल्फा कार्बन बी सांग. ओके, हायड्रोजन अटॅच टू द हॅलोजन एटम ओनली. हॅलोजन एटम ओनली ना रे बाबा, हॅलोजन नो.
not halogen. It is directly attached to the alpha carbon. Okay, now alpha carbon ki sanga begin fast, 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 fast. Alpha carbon. Yes, Shivam. Shivam मागीर P1 P किती असा ते हायड्रोजन ॲटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू अल्फा हायड्रो प्रणय किती तुवें टायपिंग मिस्टेक केला पळय फर्स्ट कार्बन व्हेरी गुड फर्स्ट कार्बन जो असता पळय आणि थंय मागीर तेका डायरेक्ट अटॅचमेंट असता ओके दॅट इज बेसिकली कॉल्ड एज द alpha hydrogen. Now, if you're talking about here, then aldol condensation is carried out between two different aldehydes and ketones. Okay. Now, here it gives a mixture of four products if both of them includes alpha hydrogen atoms. Now, if we are getting here, we are getting this particular aldehyde we are taking and this particular aldehyde we are taking, and in the presence of wait, just 1 second, just 1 second, I will have to verify this reaction. Just 1 second. मातशें कितें म्हाका स्ट्रायक झाले इन दिस पर्टिक्युलर लास्ट टाइम बी झाले मातशें आतां याद आले ओके जस्ट 1 minute क्रॉस अल्डॉल ओके सारकें आसा both are having alpha hydrogen okay so if both are having alpha hydrogen over here we are having alpha hydrogen here also we are having alpha hydrogen आणि मागीर आम्ही तेका कोणाक रिएक्ट करता we are reacting NaOH and heat then we are getting this particular product that is the four products मेळटा आमकां different types चे here you can see this is the one product then we are getting this another intermediate this another byproduct then we are getting another this product and this product so in this particular cross aldol condensation we are getting different types like four different types of products okay but in aldol condensation we are only getting like how आम्ही एकूच यूज करता okay we are using aldol that time आमका double like आम्ही water तेजे water lose जाता and when water is getting lost that time we are getting the double bond unsaturated aldehyde मेळटा आमका आणि जर आम्ही ketone यूज करता आणि मागीर water is being lost then we are getting the double bonded ketone okay but हांगा कितें आसा here we are getting four different types of major types of products in the cross aldol condensation okay you can see the different examples also because this only don't follow only this particular example you solve certain different examples also so that you can get a proper idea and in your paper another reaction what I am expecting is Cannizzaro reaction okay Cannizzaro reaction येवपा जाय म्हटल्यार येवपा जाय कशें येतले इट विल कम फॉर आयडेंटिफिकेशन की ए प्लस मागीर ए दितले प्लस दितले एंड देन दे विल गिव यू कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH मागीर अशें सी अशें करून लायक दिस यू विल गेट and you have to identify which is the Cannizzaro reaction. So I mean let us identify ki Cannizzaro reaction कशें असता aldehydes without alpha hydrogen atom undergo self oxidation आता तुमकां सांगले थंय कंडेन्सेशन वयता ते खंय in aldol condensation and cross aldol condensation because it was having a alpha hydrogen it can undergo condensation so udak lose जाऊ शकता but हांगा कितें जाता हांगा उदक लॉस जायना but water is basically getting water is not getting lost but here additional oxygen is getting attached so aldehydes without a alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction because फकत oxidation जावपाक possibility नासता oxidation आणि reduction वांगडाच जाता तेका आम्ही म्हणटा redox reaction so here a redox reaction is happening when the aldehyde without alpha hydrogen undergoes self oxidation and reduction reaction when prepared with concentrated alkali म्हटल्यार concentrated base alkali म्हटल्यार base acid and base acidaक acid म्हणटा पण baseक आम्ही alkali बी म्हणटा okay alkaline pH paper जाणा basic alkaline तशे okay so we are using a concentrated base use karta and we are using a aldehyde without alpha hydrogen over here and what happens is that we are getting the product that is methanol and the byproduct potassium formate similar type of reaction okay Cannizzaro here but what I am expecting in your exam is this type of Cannizzaro reaction this type of Cannizzaro like aromatic ring okay so we are expecting this aromatic ring आणि aromatic ringan सुद्धा हांव तेच सांगलेलें तुमका
बेन्झाल्डिहाइड पय आता हांगा बेन्झाल्डिहाइड आसा. आता तुम्ही म्हाका सांगा वयर आमी 4 रिएक्शन केले 4 and from that 4 reactions we got the product as benzaldehyde. So कशें आसतले तुमकां सांगता आता A to B. A will be something else, like A will be benzoyl chloride जे आम्ही केले in which reaction I guess Kolbe reaction. Okay, so benzoyl chloride मध्ये किती A कितीतरी असतले A and that A will be converted to B and B will be this benzaldehyde. Then this B will be converted to C and this C will be converted to D. So C, B आणि एक आमच्याकडे असतलो हांगा A, and this A can be benzene also because benzene can also be converted into benzaldehyde. कळलं तुमका? Are you understanding? Sir speak हिंदी. आप कहां से हो भाई? आप कहां से हो? अशोक थोरी भाई आप कहां से हो? बिगिन जल्दी जल्दी बोलो ना रे विचारता है फक्त ते का आप कहां से हो जल्दी टाइप करो भाई. हाँ आप राजस्थान से हो. ये क्या है मालूम है ये गोवा में हम लोग हिंदी बात नहीं करता है मतलब करता है लेकिन हमारा वो हिंदी थोड़ा चौकअप वेला है हमको ऐसा इसलिए हम लोग ना रीजनल में सिखा रहा है. आपका हो गया एग्जाम ऑल द बेस्ट अच्छा पढ़ो आप ठीक है. ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ भाई अशोक भाई थैंक यू फॉर कमिंग. वीडियो लाइक करके जाओ. हाँ सब्सक्राइब करना है तो आप करो मैं ऐसा कॉमेडी करूंगा. Okay, next what we are having here is the okay I was telling you about how the particular reaction can happen. The reaction can happen like in the naming reaction or the multi-step reaction. A astale benzene to benzaldehyde, B from benzaldehyde to this benzyl alcohol C and from benzyl alcohol to sodium benzoate D. अशे असू शकता. Okay, so please be considerate about how you are सॉल्विंग द नेम रिएक्शन्स. असे ना की फक्त आम्ही टाइमपास करता टाइमपास करिना. ओके इट इज लायक व्हेरी कितें म्हणटा रे मरे बरे असे शारदा मंदिरात बी शिकपाक लागले इंग्लिश बरी आसली इंग्लिश वर्ड दे ना मरे. Okay, Kolbe electrolysis I am not doing, I am not interested. Hell Volhard Zelinsky I'll go directly. Red phosphorus हमारे red phosphorus. Hell Volhard Zelinsky reaction. What is happening in Hell Volhard Zelinsky reaction? So in Hell Volhard Zelinsky reaction we are using carboxylic acids having a alpha hydrogen are halogenated at the alpha position to give alpha halocarboxylic acids on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus. Now red phosphorus is very reactive. It is acting as a catalyst. Okay, it is acting as a catalyst. So what we are doing, we are taking a carboxylic acid which is having a alpha hydrogen. Now here we are having the alpha hydrogen of the carboxylic acid. Here it is halogenated म्हटल्यार त्याच्या खातीर आमकां हॅलोजन घालचे पडटा. आता जेन्ना आमी हॅलोजिनेट करता पळय फकत हांगा क्लोरीन घातल्या म्हणून जायना बिकॉज क्लोरीन कॅनॉट बी प्रेझेंट एज जस्ट क्लोरीन. इट विल बी ऑलवेज Cl2. इट विल बी ऑलवेज Br2 in Hell Volhard Zelinsky reaction. Cl2 असतले किंवा Br2 असतले आणि रेड फॉस्फरस घालता आमी आणि उदक घालता तेन्ना आमकां कितें मेळटा वी आर गेटिंग अ अल्फा हॅलो कार्बोक्सिलिक ऍसिड. म्हटल्यार अल्फा हॅलो कित्याक म्हणटा बिकॉज इट इज अटॅच्ड टू द अल्फा कार्बन. दिस हॅलोजन इज अटॅच्ड टू द अल्फा कार्बन त्याच्या खातीर ताका अल्फा हॅलो कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणटा. पण जेन्ना तुमकां रिएक्शन येतले फॉर एक्झाम्पल हियर आय एम युजिंग CH3 then here it will be CH3. so now हांगा जर क्लोरीन घातला जाल्यार हांगा क्लोरीन येतले. आता तुम्ही म्हाका हेचे नाव सांगा पळया बेगीन सांगा नाव. come on guys please tell me the name of this what I have done. क्लीन बरो क्लीन आणि क्लीन कळटा मरे. CH3 मरे CH COOH आणि हांगा कितें आसा क्लोरीन आसा. सो टेल मी द आयुपॅक नेम फास्ट. हेचे आयुपॅक नेम सांगा म्हाका. हांगा अल्फा दिला आता तुम्ही हांगा अल्फा ना like it is alpha कित्याक because alpha कित्याक दिला सांगा आमकां because Hell Volhard Zelinsky reactionan जो halogen असतलो पळय it will not attach to this R, it will attach to this particular
अल्फा कार्बन फ्रॉम हियर, लायक हांगाच्यान ओ अटॅच आसा पळय, एका फंक्शनल ग्रुपाक जो अटॅच आसा पळय, दॅट इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा. बेगीन बेगीन नाव सांगा म्हाका बेगीन, कमॉन. 99 लाईक्स झाले हा. आणि एक करा कोणतरी, 100 करा बेगीन. आणि म्हाका नाव सांगा बेगीन हेजे, कमॉन. हॅलो भरामण. हा, हे कोण रे दीदी? बेगीन नाव सांगा गाईज, बेगीन नाव सांगा. कित्याक क्लियर बरोवं शी बाबा, हांव बरयता पळय, हांगा बरयता पळय. हा, CH3 मीन्स हांवें थंय CH3 घातला, हांगा क्लोरीन घातला, सो ते CH3 हांगा येतले CH3 CH COOH आणि हेच हेका लागतले आमचे क्लोरीन. आता नाव सांग बाबा, बेगीन नाव सांग. 2 ब्रोमो प्रोपेनोइस नोइस, ई चुकोन आयले दिसता तेजे. ओके, 2 ब्रोमो, तुवें ब्रोमीन घेतला. ओके, तुवें ब्रोमीन घेतले जाल्यार ब्रोमो जातले. ओके, अल्फा हॅलो प्रोपेनोइक ऍसिड. ओके, अल्फा हॅलो प्रोपेनोइक ऍसिड, बट विच प्रोपेनोइक ऍसिड? हॅलो घालला का रे बाबा? क्लोरीन घातला मरे हांगा. क्लोरीन घातला हॅलो कित्याक बरयता तू? तू अशें हॅलो बरयले जाल्यार रॉंग जातले तुजे. क्लोरीन आसा मरे थंय. हा, 2 ब्रोमो ब्युटेनॉइक कोण तो ब्युटेनॉइक म्हटले ते? स्नेहा बाय. ब्युटेन म्हटल्यार 4 कार्बन गो, 3 कार्बन आसा पळय, 1 2 3 आनी बाय हांगा 3 आसा. सो इट इज प्रोपेनॉइक. प्रोपेनॉइक म्हटल्यार एका आमी फर्स्ट प्रायोरिटी दितले. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन. सेकंड कार्बनाचे क्लोरीन आसा, सो इट विल बी 2 क्लोरो प्रोपेनॉइक ऍसिड. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ग्रीष्मा भगत, व्हेरी गुड. श्रेया कलंगुचकर, व्हेरी गुड. आणि कोण ना, आणि सगळे ते रोमाड गेला. सर ऑर्गॅनिक चॅप्टर शिकनासतना पेपर दिल्या जायना, फकत फिजिकल चॅप्टर शिकून वयता पास जातलो न्हू? पास जातलो. फिजिकल म्हटल्यार कितें आसा? तुवें मरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्युशन्स आणि कोण रे तो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्युशन्स आणि केमिकल कायनेटिक्स, ते तुवें सारखे न्युमेरिकल्स केले, ते तुवें सारखे ते डेरिवेशन सांगला पळय, फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, हाफ लायफ ते केले. मागीर डायग्राम्स आसा पळय, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मागीर ते आमचे राउल्ट्स लॉ बिट्स लॉ ते आसा पळय, ते सगळे केले तुवें. आणि मागीर तुवें बायोमॉलिक्युल्स, RNA वर्सेस DNA, प्रोटीन स्ट्रक्चर, रिड्युसिंग शुगर्स कितें आसा, मोनोसॅक्राइड, डायसॅक्राइड, पॉलिसॅक्राइड, हे सगळे केले तुवें. मागीर तुवें अल्फा बिटा डी ग्लुकोज, बिटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, हे सगळे तुवें केले. मागीर तुवें डी ब्लॉकातले सगळे ते लॅन्थेनॉइड सिरीज, एक्टिनॉइड सिरीज, कंपाऊंड, कलर्ड कंपाऊंड, हे सगळे केले जाल्यार तूं जातलो पास ऑर्गॅनिक करून. पूण हांगा तूं चुकलो न्ही, मागीर बूच मारून जातली. मागीर सांग नाका. सर प्लीज टेक क्लास अर्ली टुमॉरो. I want to take early. I will try to take early. Okay, but I have some कितें म्हणटा तेका इंग्लिशीन, problematic situations. Okay, not problematic, but I have some priorities before 10 I have to attend. Okay, तशें कितें समजो नाका, कितें दुसरें आसा. Okay, so next we are moving to Gabriel thalamide, not p-thalamide, it is Gabriel thalamide synthesis. One of the student phthalamide नाही बाबा, इट इज गेब्रियल थॅलामाइड. ओके, चूक जाता, फकाणा करिना तुमचे, करता फकाणा, पण तसे हे करिना, हर्ट करपाक करिना, फकाणा करता फक्त. ओके, ओके, thank you so much. Fun blog talk, one of the best way of teaching. I love you so much. Thank you. Good along. Okay, now yes, now question number 27. What we are having? We are having Gabriel thalamide synthesis. Now in this is also I'm expecting. Okay, very very important. त्याच्या मागीर हो आसा पळय बाबू आमचो सकल, मागीर दाखयता हॉफमॅन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन येतले. ओके, हे ओपपाकूच जाय. And this, okay, so now we are having thalamide. Now thalamide prepared. Now this is a thalamide structure. Pay the benzene ring asa bonded with 2 carbons, having a carbonyl group, and it is attached to a amine group over here. So next, thalamide, and it is not amine, amide. Thalamide prepared with NH2 aslar amine, but it is only NH, no, so it is amide, AMIDE. So thalamide prepared with ethanolic potassium hydroxide. This is ethanolic potassium hydroxide, not this. ये जाता है गाशी.
Okay, this one prepared with this is the potassium hydroxide we are using, and it produces a potassium salt of the thalamide. So this is the potassium salt. Kidak potassium salt? Because N minus and K plus anga attach jata. Anga फक्त NH no. So this is getting replaced. This is going with the OH, so it is becoming water, and this potassium is getting attached onto this particular nitrogen. So then it becomes N minus and K plus, because it is getting a partial negative charge and a partial positive charge, because a intermediate product asa. Color product, intermediate product asa. It is not a final product. Now it will change, because यांचे मध्ये सारखे ना रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता सही नहीं है. ओके, मागीर हे रिश्ता सही करपा खातीर हांगा हो येता, दॅट इज वॉट वी आर युजिंग अ अल्किल हलाइड. अल्किल हलाइड घातले उपरांत मागीर हांगा एका जीवन साथी मेळटा, एंड दॅट जीवन साथी इज आर. आणि मागीर जे के आसा पळय ते के इज गोइंग विथ द एक्स. सो इट बिकम्स द, जर हांगा कितें आसा CH3Cl आसा, and this K potassium will go marry with chlorine, and CH3 will come and attach to the nitrogen. So we are getting here CH3 ashe, and magir hanga KCl as a byproduct. And what is actually happening in Gabriel thalamide synthesis? We are getting from normal thalamide, we are getting N alkyl thalamide. Okay, so पळय नॉर्मल थॅलामायडाक कितें आसता? नायट्रोजन आनी हायड्रोजन आसता. यू कॅन सी नॉर्मल थॅलामायडाक अशें स्ट्रक्चर आसता. बरोवन घेया, प्रॅक्टीस करा, मातशें काडपाक प्रॅक्टीस करा. दिस इज नॉर्मल थॅलामायड. नॉर्मल थॅलामायडाक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड घातले उपरांत एक इंटरमिडिएट मेळटा, दॅट इज द सॉल्ट ऑफ पोटॅशियम थॅलामायड. एंड वेन दिस इज reacted with the alkyl halide, then this alkyl halide will get attached, this alkyl group will get attached over here with nitrogen, and it will form N alkyl thalamide, and this is the byproduct. This is called as Gabriel thalamide synthesis. Gabriel is the scientist, thalamide synthesis is the reaction. Okay, sir, important reaction conversion occurs also in organic. Yeah, I'll be doing no, but uh, not today. Okay, because boy, आता कितें आसा, I will finish this PDF, and tomorrow I will do the remaining 2 PDFs. So आयज आणि फाल्यां I was expecting that म्हाका ऑर्गॅनिकाक 2 दीस लागतलेत म्हणून, because organic is very vast. No, I have to explain in detail की कशें कितें जाता तें. So फाल्यां एक दीस वतले, and day after, no, day after meaning आमचे 21st I guess 21st we are finishing with biomolecules and biomolecules, DNF block and coordination compounds. ते हांव फक्त एक picky questions करतलो from that chapters on 21st. Then you are good to go. 22nd full this बसोन आमी जे केला ते अभ्यास कर. 22nd न्हू, आयज जे केला ते फाल्यां करपाचे, फाल्यां जे केला ते परवा करपाचे, परवा जे केला ते त्या दिसा करपाचे. सो तुमचे लिटरली सगळे सिस्टमॅटिक जातले. ओके, नेक्स्ट व्हेरी 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 आणि कितले व्हेरी सांगू, कितले व्हेरी सांगू, सांगपाक जाय. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. Okay, that is Hoffman bromamide degradation. Okay, PDF गावतले तुका. I will put the link. You can copy till that time the reaction. I'll just put the PDF link in the chat only. अरे, it is a purchase link. फुकट PDF समजू नका बाबा. PDF फुकट ना दे. दुसऱ्या भुरग्यान पैसे दिला, बोव मारतले माझ्या नावात. I'll send you the PDF in the chat, and I will also send you the WhatsApp. WhatsApp group चे भी तुमका धाडटा. 1 second, you can just join that particular group. कित्याक जाणा मागीर बरें जाता अशें हें करपाक, नोटिफाय करपाक, लायव्ह बी आसा, कितें आसा, हें आसा, तें आसा. नाजाल्यार 10 जाग्यार म्हाका लिंक पोस्ट करचें पडटा. Yes. So I've sent you the 2 links. One link is of the class plus अशें म्हण आसा ते PDF वतले, and दुसरो आसा WhatsApp. Okay, you can join that and you can just get access to it. Okay, we were talking about Hoffman bromamide degradation reaction. Now in Hoffman bromamide degradation reaction, why it is important? Because this also comes for that P
मागीर प्लस कितें दिता मागीर इट वील गिव क्यू अशें असले टायपचे रिएक्शन येता. सो यू हॅव टू बी व्हेरी 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 शार्प विथ दिस पर्टिक्युलर रिएक्शन की तुमी कितें करा एका धरून अशें पळयात एका धरून अशें पळयात आनी दिस यू डोंट नो ओके दिस यू डोंट नो दिस इज लायक बी फॉर यू एंड देन दिस इज नॉट बी दिस इज लायक ए फॉर यू एंड दिस इज लायक बी फॉर यू. सो अशें करून तुमी कितें करा बेसिकली अशें हात धरून तुमी एकदा रिएक्शन पळोवपाक ट्राय करा लायक दिस यू कॅन practice it. So if you practice it like the okay hanga kon asa hanga amide asa kon asa amcho okay we are having a amide then we are getting this is a NH2 so this is amide no okay an amide with bromine this is amide so this should be NH no this should not be no correct sorry चूक झाली माफ करा म्हाका ओके जाता केन्ना केन्ना मागीर हे चडच जाता okay amide so NH2 with carbonyl group NH2 with carbonyl group you can write this is amide NH2 with a carbonyl group it is called as amide. Now here amide geta ami in Hoffman bromide degradation we are taking amide we are putting this bromine okay bromine asa then we are taking NaOH and when this is getting reacted we are getting what amines and produces primary amines कसले amines primary. Now this is the amide what we have used this is the primary amide only this is the primary amide so primary amide is basically forming here and this CO meaning one carbon is getting lost whenever in Hoffman bromamide degradation बरेला पळय degradation म्हटल्यार कितें की अमाइडान एक कार्बन एक्स्ट्रा असता okay this is the carbon extra carbon so in this carbon is lost in the process of Hoffman bromamide degradation so once this is lost then this particular thing is not called as an amide now it is called as a primary amine okay amine. So this is what is about Hoffman bromide degradation. केन्ना तुमका अशे स्ट्रक्चर दिसता अशे पळय अशे तुमका दिसता की R असा R म्हटल्यार कितें CH3 C2H5 कितें बी आसतले R alkyl group with a carbonyl group and NH2 this is called as amide and amide असा bromine दिसले NaOH दिसले जाले this reaction is Hoffman bromamide degradation okay yes 10th standard life असतले ओके तुमका बी असतले लाईफ उदक काय रे मरता दिसता ओके सो ऑलमोस्ट सोंपले आमचे आतां व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट कार्बिलामाइन रिएक्शन Hoffman bromamide पहिले मरे तुम्ही Hoffman bromamide सारखे Hoffman bromamide किती असा amide असता primary amide is getting converted into primary amine mide to amine amide आणि एक कार्बन एक्स्ट्रा असता NH2 लागलेला असता का CO तो वता डायरेक्टली मागीर NH2 असता with R NH2 R NH2 this is called as amine and this is happening in the reaction of Hoffman bromide degradation याद दोरा सारखे तकलेन घाला then we are having another important reaction from the same chapter that is carbylamine reaction carbylamine सामके important असा सामके important म्हटले important येवपाकूच जाय okay तुमचे examine येवपाकूच जाय okay then what is actually happening in carbylamine reaction we are getting aliphatic and aromatic primary amines so anga aliphatic or aromatic aliphatic मतलब it is basically not having the aromatic ring or it is the straight chain they astale like for example here we are having here are aliphatic or aromatic so they have just put R आता किती घालू शकता आम्ही anything you put aromatic ring घाल किंवा तू फक्त methane घाल but the reaction will happen same for both now here aliphatic and aromatic primary amines when heated with chloroform पर एका म्हणता chloroform formula याद करा कोणाक याद ना ते chloroform and we are adding this concentrated okay ethanolic concentrated that is potassium hydroxide हे सगळे बरोवपाची गरज ना ethanolic we are putting concentrated KOH and we are heating it okay हांगा heat ची जागा triangle बी असू शकता we are heating it and when you are heating a primary amine which is aliphatic or it can be अशे बी असू शकता aniline बी असू शकता
ओके, एनिलीन भी असू शकता, और इट कॅन बी जस्ट मिथाइलमाइन CH3NH2 असे बी असू शकता, और असे बी असू शकता, कितें बी असू शकता. बट हांगा तुम्ही पळयात, this will not change, this will not change. CH3, that is CHCl3 क्लोरोफॉर्म असतले, पोटॅशियम हायड्रोक्साइड असतले, हीट घालतले आम्ही, आणि डायरेक्ट इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू isocyanide. Now isocyanide कित्याक म्हणटा आमी, because they are not, because it is a way of naming it, isocyanides. Okay, because this particular R asa pay, it is attached to nitrogen sometimes, and it is sometimes attached to cyanide. Okay, so that's RCN bhi astale or RNC astale. That's why it is called as isocyanides, because the isomers astale cyanides che isomers NC or CN, both are cyanide only. Attachment from R, this will be the C carbon isomer, and attachment from the N, this will be the nitrogen isomer. So this doesn't matter actually. What you need to understand is that we will be getting a alkyl cyanide. किती मेळटले आमका प्रोडक्ट? alkyl cyanide metal amka product. This is the product we'll be getting a salt, that is potassium chloride, and we'll be getting water. This reaction is called as carbylamine reaction. Why carbylamine? Because it is cyanide is present, that's why it is carbylamine. Okay, so this was one of the important reaction. हेजे वयर जे आसा हॉफमॅन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेजे वयर आसा आमचे खंयचे रे ते, म्हाका याद उरना. तेजे वयर आसा पळय गॅब्रियल थॅलमाइड सिंथेसिस. दिस इज ऑल्सो आय एम एक्सपेक्टिंग इन युअर पेपर. अशें येतले आबूज जावन हे कितें गे, हे कितें, ओ माय गॉड व्हॉट इज दीस, अशें करपाचें ना. सांगला पळय, आयज बसून प्रॅक्टीस कर, एक दोनदा काड. दोनदा काडले उपरांत, रिएक्शन दोनदा काडले उपरांत कळटलें की दिस इज अ थॅलमाइड. ओके, सो गॅब्रियल थॅलमाइड, this is from amine chapter, Hoffman bromide, then carbylamine, आणि last मरते ना मरे आणि कसा. ओके, second last, that is the Hinsberg test. Hinsberg's test is also asked in certain papers previous year. They have asked Hinsberg test. Now if you look at the Hinsberg test, then हांगा कितें जाता हे कळ्ळें मरे तुमका. This you understood not till carbylamine, because carbylamine, Hoffman bromide degradation, and the Gabriel thalamide, these three are very highly expected questions from the chapter amines. Now अशें म्हणिना का स्ट्रेट क्वेश्चन येऊ शकता की राईट कार्बिलामाइन रिएक्शन अशी येऊ शकता, शो द हॉफमॅन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन म्हणून क्वेश्चन येऊ शकता एक मार्का खातीर. बट चडशे जे क्वेश्चन येता पळय, दीज आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स, दिस रिएक्शन. सो यू शुड नो की कितें जाता. एक दोनदा प्रॅक्टीस केल्यार, नावा वांगडा प्रॅक्टीस केल्यार सगळे तुमका याद जातले. नाव वी आर मुव्हिंग फॉरवर्ड. हिन्सबर्ग टेस्ट. इन हिन्सबर्ग टेस्ट आता बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड, दॅट इज C6H5SO2Cl. आता काढपाक गेले, अशें काढला हेंच्यानी हांगा. और इफ यू आर गेटिंग इन युअर एग्जाम, यू कॅन गेट इट लायक दिस ऑल्सो. You will get it here SO2Cl. Okay, so this is benzene sulfonyl chloride, and benzene sulfonyl chloride asta pay, it reacts with primary and secondary amines. So it reacts with both primary as well as secondary amines. Now primary amines and secondary amines कशे असता, you can just please tell me the difference between primary amine and secondary amine. बेगीन सांगा म्हाका, बेगीन सांगा प्लीज. भूक लागल्या, बेगीन सांगा, बेगीन सांगा प्लीज, भूक लागल्या. I was fasting no today, so chips bhi na, chips sople उद्योग होता. बेगीन सांगा प्लीज गाईस. जेवण घे गय, माझे घर हांगा पयस बाबा, हांगाच्यान वचूंक जाय म्हाका, आनी हांगा कसलो कसलो आवाज येता, भूत येयलो दिसता. आतां काबर जातली बाबा, जालें PDF सोंपलें, लास्ट रिएक्शन इज रिमेनिंग. देन आय एम स्टॉपिंग, एंड फाल्यां मागीर आमी परत, आयज हे सगळ्यो करा तुमी, फाल्यां मागीर आमी हेच रिएक्शन आसा पळय प्रॅक्टिकल एप्लिकेशनान यूज करतले. प्रॅक्टिकलिटी की कशे एग्जामीक क्वेश्चन येता, दॅट विल सॉल्व टुमॉरो. ओके, सो आतां म्हाका बेगीन सांगा कितें विचारलें तुमकां. स्विगी, हांगा स्विगीन हांगा झोमॅटो आसा, ते बी हांगा हॉटेल आमच्या 8 बंद. मागीर झोमॅटो कितें आपल्या घरा कडल्यान हाडटलो, तें जायना न्ही. वाळपय इज लायक, आनी आयज शिव जयंती मरे, सो हांगा बंद आसले खुबशे रेस्टॉरंट्स बी. डिफरन्स बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी. ओके, आणि कुठे सांगला किती विचारलेलं क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन विचारलं. ओके, ओनली वन अल्किल ग्रुप, ओनली वन अल्किल ग्रुप. आणि हांव क्लासीक येतालो मरे, थंय आमचे गार्डनान फंक्शन आसलो व्हडलो. आय जस्ट सॉ द फंक्शन, शिव जयंती, बरें गेलें फंक्शन तेंच्यांनी.
Okay, so if you're talking about primary amines and secondary amines, then if it is having only one, if the amine group is attached to only one carbon, then it is called as the primary amine. If it is attached to the two carbons, then it is called as the secondary amine. If it is attached to the three carbons, then it is called as tertiary amine. Okay, so yeah, that we will see tomorrow की कसे असतले डिफरन्शिएट करून दाखयता तुमका की प्रायमरी अमाइन मागीर सेकंडरी अमाइन मागीर टर्शरी अमाइन ते कसे जाता NH2 NH N कसे जाता बिकॉज अटॅचमेंट जायत रावता न्ही कार्बन कार्बन मागीर हेजी बूत मारता हायड्रोजनाची तशें ते वाडटा मागीर ओके ते फाल्यां दाखयता तुमकां टेन्शन घेवं नाका भिवो नाका बिंदास ओके so here we are getting in the benzene sulfonic chloride reacts with primary and secondary amines to produce what sulfonamide so hanga kiti asa hanga amchekade this is the actual reaction wherein you are getting the production of amides ओके अमाइड्स तयार जाता हांगा अमाइड्स अमाइन्स आहे ना अमाइन्स पयलीं जाताले हॉफमॅन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ब्रोमामाइड आसा that तो अमाइड आसा ओके कसलो अमाइड आसा that is getting converted into amine primary amine or secondary amine tertiary amine depending upon what we are using amide but in this reaction that is the Hinsberg test हांगा झोल जाता फुल झोल तुमका सांगता की जाता ते क्वेश्चन सांगता तुमका खंय दाखव रे ओके तुका झोल सांगता बरोवपा जागोच ना हांगात खंय तरी बरयता बारीकशे तुम्ही पळयात की जाता जाणा लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली हांगा कितें जाता वी आर ते रिएक्शन दिता आणि certain condition reaction दिता something they are giving us as a benzene कितें जाता so A असता or कितें तरी असता then that is getting converted into a कितें म्हणटा तेका benzene हे amide okay so benzene sulfonate amide so some amide is getting converted so हांगा amide जाता आणि मागीर हांगाच्यान ते आमकां दाखयता की हांगा के जाला हांगा के तरी तो कसलो तरी aniline okay NH2 aniline फॉर्म जाला that is amine form jata sarkha hai ka so they are using this directly this particular reaction they are using that reaction is Hinsberg test घेता आणि हांगा घालता फर्स्टा घालता लास्टा घालिना फर्स्टा घालता ओके सो हांगा घालता आणि हे तुका ऑलरेडी दिल्लेले असता दॅट इज दे आर गिविंग दिस हिन्सबर्गूच घालता डायरेक्ट हिन्सबर्ग काडटा आणि घालता विच आय एम एक्सपेक्टिंग इन युअर पेपर हिन्सबर्ग काडटले अशे घालतले हांगा आणि मागीर तुमकां हे असतले SO2Cl अशे असतले आणि हांगा काय नसतले हांगा तुमचे एक्स असतले और ए बी असतले किती बी असतले आणि मागीर हांगा तुमकां एनिलीन दाखयतले दे विल टेल यू आयडेंटिफाय एक्स ना कशे बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड जेन्ना रिएक्ट करता पळय विथ द प्रायमरी अमाइन और सेकंडरी अमाइन मिनिंग हांगा तो अमाइन घालतले और दे विल पुट हियर सम अमाइन ओवर हियर ते दाखयतले तुमकां प्लस सर्टन अमाइन दाखयतले NH2 अशे and then it is getting converted into x will be the amide okay amide hey question I'm expecting x will be the amide and then amide will be getting converted into amine ते तुमका दाखयले असतले ऑलरेडी दिलेले असतले NH2 the benzene ring aniline चल असतं this particular हेच question I'm expecting to come एल्यार बरे मला शिल मरे नाला सुद्धा अभ्यास करू शकता आणि तुम्ही तुमका सांगले ऑलरेडी ओके नेक्स्ट वन किती असा then again the same thing in the reaction with the secondary amine N diethyl benzene use करता and the N diethyl benzene sulfonamide is formed since N diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom it is not acidic hence insoluble in alkali आता एक्झामीन तुमका तिथले कॉम्प्लिकेटेड इतले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चडशे ते विचारिना सिंपल असतले की तुमका एक असे दिलेले असतले दिस विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम सर्टन अमाइड और आई विल टुमॉरो आई विल शो यू द परफेक्ट क्वेश्चन की कसे फेम जातले क्वेश्चन तुमचे हेजेर ओके सो बी रेडी टू अटेंड द क्लास टुमॉरो असे टाइमपास करना का ओके सो दॅट इज डन प्रायमरी किती असता इन आर हिन्सबर्ग टेस्टान आमकां अमाइड मेळटा युजिंग वॉट युजिंग बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड ओके so benzene sulfonic chloride disle आणि हांगा तुमका amine disle primary amine then you know that this is which reaction this is Hinsberg test in Hinsberg test you will be getting an ethyl benzene sulfonamide based on that only tomorrow I'll be solving one question on Hinsberg test certain different type चे असा आणि हांगा एक क्वेश्चन येऊ शकता तुमका that question is की tertiary amines do not react with benzene sulfonic chloride झाले they might ask you की जर आमका एक Hinsberg test करपाचे असा with the tertiary will the reaction happen or not and how the reaction will happen
सो तुम्ही डायरेक्ट आन्सर बरोवपाचे एक म्हाका खातीर जर येले जाल्यार व्हेरी व्हेरी रेअर. तर तुम्ही डायरेक्ट बरोवपाचे की बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड सॉरी tertiary amines actually does not react with benzene sulfonyl chloride, only primary and secondary amines react. Last question which also I am expecting in your exam, which is for MCQ, maybe solve करपा खातीर भी येऊ शकता, but I cannot say for sure because it came in last year or before that. That is the coupling reaction. What happens in coupling reaction? Benzene diazonium chloride gets reacted with phenol, in which the phenol molecule at its para position, para position, is mixed with diazonium salt to give p hydroxyazobenzene, and that is having a orange color, orange dye म्हणून यूज करता, color म्हणून यूज करता तेका in this. Okay, so what they are having in the coupling reaction, we are getting benzene diazonium chloride. This is benzene diazonium chloride, benzene, and this is diazonium, meaning we are having two nitrogens and chloride. Okay, benzene diazonium chloride we are getting, which is having a one is nitrogen is having positive and one chlorine is having a partial negative charge. So benzene diazonium chloride घेता तेका phenol वांगडा react करता. Okay, now in this the phenol molecule is at its para position with the diazonium salt. So हांगा जे phenol molecule असा पळय तो para position असता. This is the para position 1:4. Okay, 1,4 एका म्हणटा पॅरा पोझिशन. हांगा जर OH असा आणि म्हाका क्लोरीन अटॅच करपा जाय, क्लोरीन हांगा अटॅच केला, क्लोरीन इज अटॅच टू द पॅरा पोझिशन. हांगा अटॅच केला जाल्यार एका म्हणटा, हांगा अटॅच केला जाल्यार एका म्हणटा ऑर्थो पोझिशन, हांगा अटॅच केला जाल्यार एका म्हणटा मेटा पोझिशन. दीज आर द पोझिशनिंग्स वी आर हॅव्हिंग इन द बेन्झीन ring. Okay, now if we are talking about this coupling reaction, we are getting this benzene diazonium chloride, we are having a phenol at its para position. Phenol हे सोडा, हे बरोव नाका. फिनॉल असता, फिनॉलाक तो पॅरा पोझिशनाक असता. देन वी आर एडिंग सम अल्काली, दॅट इज द OH, बिकॉज बेस घातले उपरांत आमकां जाता. देन दिस पर्टिक्युलर ओवर हियर, these two benzenes will basically go over here and this will get out, and हांगा पळय हांगा डिस्प्लेसमेंट जातले, हे डिस्प्लेस जातले, हे हांगासून डिस्प्लेस जातले, this will get displaced and this nitrogen will get attached over here on this benzene, and this nitrogen is already attached over here, and this particular bond will break and we will get para position. This is para, okay, and this is the phenol. So phenol चे para positionाक दुसरो आमचो diazonium attach जाता. Okay, this is called as para hydroxy azobenzene, which gives the color of orange dye, and that is seen in the reaction coupling reaction. Coupling म्हटल्यार लग्न केले मरे यांचे, नायट्रोजनाचे लग्न केले फिनॉल वांगडा पयली हांगा एका फिनॉलाक दसयले हाडून, हांगा एका रिप्लेस केले, फिनॉलाक दसयले, आणि एका रिप्लेस केल्या उपरांत फिनॉलाक दसयले उपरांत we have got that this particular group, that is diazobenzene म्हणटा काय, इतलेच असा पळय, इतलेच. एका म्हणटा डाय अजो म्हटल्यार तुमकां सांगले मरे, नायट्रोजन डाय अजो बेन्झीन, बट इट इज प्रेझेंट ऑन विच पोझिशन, पॅरा पोझिशन. सो पॅरा डाय अजो डाय हायड्रॉक्सी मागीर लायता आमी. सो पॅरा हायड्रॉक्सी सफिक्स येतले, डाय अजो बेन्झीन. ओके, डाय अजो बेन्झीन हेजे नाव आणि हायड्रॉक्सी हेका म्हणटा. सो पॅरा पोझिशनाचेर हायड्रॉक्सी डायअझोबेन्झीन लागता, तेका आमी म्हणटा कपलिंग रिएक्शन. सो वी आर मेकिंग अ कपल आउट ऑफ इट. ओके, सो या, जय कर्नाटका, ऑफकोर्स जय कर्नाटका. आमकां कितें बाबा, कित्याक तूं बोवाळ घालता हांगा. ओके, कर्नाटका मरे, कर्नाटका अशें म्हणटा. कर्नाटका, वो इसमें गूगल में कर्नाटका लिखा है, ए नहीं लिखा है, KARNATAK. आप कर्नाटका बोलता है उसको, अच्छा है ना. हम गोवा बोलता है, गोवा नहीं बोलता है, गोवा बोलता है. ओके, तो ठीक है, वो सब सही है भाई. अभी हमारा ये हो गया खत्म. आसाम बोर्ड, यस, वेरी गुड वेरी गुड. अरे इधर भी कर्नाटका और महाराष्ट्र का लफड़ा शुरू हो गया. अरे हम लोग तो बीच में है ना, हमको दोनों लोग चेपाएंगे मरे, ऐसा. ओके फाइन.
हम वैसे चेपलेला है, अभी चेपा चेपा के तीसरा डिस्ट्रिक्ट कर दिया, सही है। अभी और चेपा चेपा के हमको चौथा डिस्ट्रिक्ट करेगा, फिर हमको उधर पिछवाड़े में डालेगा काट के, 70 ही गेलो पिछवाड़े में बाद में। ओके फाइन, झाले मरे, सोपले मरे, पुरं झाले, हा पुरं मरे, झाले मरे गाइस, पावले मरे, चिल। ओके अनिकेत जायला इफा लाइक करा मेरे वीडियो, तुम्हें येता होता ए आसाम, आसाम बोर्ड वाले लोग भी लाइक करो वीडियो को। आसाम में पहुंच गया वीडियो, शी मैं नहीं पहुंचा, वीडियो पहुंचा। कर्नाटका वाले भाई आप भी प्लीज लाइक करो वीडियो को, आपके दोस्त लोगों को शेयर करो। मैं हिंदी में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके तो हिंदी नहीं चलता है। मैं कन्नड़ा सीखूंगा, उत्ता माड़ी नीरकुड़ी, और मेरे को एक गाली भी आता है, मैं नहीं देगा अभी। येस वेस्ट बेंगल, येस व्हेरी गुड व्हेरी गुड। येस गाइस झाले झाले पय, आता सांगता तुमका एव्हरीबडी प्लीज लिसन, जे आम्ही 2 पीडीएफ केला पय, फर्स्ट पीडीएफ तुमका ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिला आम्ही काय दिलो ना, दिस सेकंड पीडीएफ विथ द नेम रिएक्शन्स आयज जे किती आम्ही सॉल्व केला तुमका सांगला, खंय खंय सांगला पय अशे सामके ओव्हर रिएक्टिंग करून की व्हेरी 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 व्हेरी, ते करपाक जाय ना, ते सामके ते विसरपाक जाय ना, ते हाकताना मुत्ताना सुद्धा तुमका याद असपाक जाय। म्हटल्यार वयताना सुद्धा अशी पीडीएफ घेऊन बसा, हांव बसतालो चिल, ओके सुशेग असता थंय, कोण येना डिस्टर्ब करना काय ना, कित्याक कोण डिस्टर्ब करतले, हांव बसला मरे, कितें डिस्टर्ब करतले, सो तशें करून तुमी करा, ओके। येस लव फ्रॉम ओडिसा, I love you too guys, I love everyone, I am very loving person, okay, so yeah, yes content national जातले मरे, thank you so much, thanks for the love, thanks for the kindness। आणि इंग्लिश और मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता है, आई एम फ्रॉम विलेज एरिया, ओके। paper will be basically like prelims only, so your pattern will be same, pattern will be literally same, okay। किती चेंज असते ना, क्वेश्चन चेंज असतले, मागीर तू सांगतले की हे थोडं सांगले प्रिलिम पॅटर्न, क्वेश्चन चेंज असतले बाबा, क्वेश्चन मातशे वयर सकल जावं शकता, okay। So yes guys, what else anybody is saying, let me just see किती असं झाल्या, ए लाइक करो गाइस, लाइक द वीडियो, मैं इधर भूखा रह के तुमको ऑर्गेनिक सिखा रहा है, तुम लाइक नहीं कर सकता है, सब लोग लाइक मारो लाइक मारो लाइक मारो, किधर से मारता है उधर से लाइक मत, लेकिन लाइक होना चाहिए, ओके। ओके या यस आई विल बी हैविंग, यस रुद्रेश थैंक यू सो मच, आई विल बी हैविंग माय फूड। सर बूथ दिसलो म्हाका, कित्याक रे, कोणाक पयले रे, भयणीक पयले कितें रे विदाउट मेकअप, येस या 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 येस येस ब्लड लाइन तांबडी हिंदी ऑन टॉप, ऑफकोर्स आमकां हिंदी येता सारकी, ओके। सो वॉट एल्स गाइज, इफ यू हॅव टू टेल मी एनीथिंग, वॉट एल्स कितें बी आसा जाल्यार सांगा म्हाका। लव फ्रॉम अंटार्क्टिका, ओके। शिराकतले मगो सगळे मागीर अंटार्क्टिका गेले म्हटल्यार, अशें बोट बीन शिराकता थंय, आयस आहा न्ही, सो पावले तूं अंटार्क्टिका। सर डू यू नो एनीथिंग इन ओडिया, नो आई डोंट नो guys in Odia, you can teach me, follow me on Instagram, it is amironic, okay, I am ironic, so तशे अशें मरे ते बी आयडिया म्हाका टॉयलेटीन दिल्ली, म्हाका सगळे ब्रेक थ्रू आयडियाज मरे टॉयलेटीन येता, चिल। पीडीएफ केन्ना अपलोड, पीडीएफ अपलोड केले ब्रो हांवें, हे करूंक ना, हे 2 करूंक ना, आतां करून वयता, आई विल अपलोड these PDFs and go, ओके। म्हाका याद ना, सॉरी, थँक यू ब्लड लाइन, थँक यू सो मच। कितें हांव विसरता न्ही, मातशें म्हाका व्हॉट्सएपार रिमाइंड करा, म्हाका मरे लोड खूब आसा, म्हाका याद उरना, प्लीज, ओके। सर ते इनऑर्गॅनिक, या आय विल बी डुईंग इनऑर्गॅनिक परवा, सांगला तुमकां। सो आतां पळय तुमकां शेड्यूल सांगता, शेड्यूल कितें आसा, फाल्यां आय विल बी डुईंग द रिमेनिंग पीडीएफ, म्हटल्यार रियल एग्जाम लाईफ एक्झाम्पल्स, ओके, दॅट आय विल बी डुईंग टुमॉरो। 2 पीडीएफ आसा ते, सो टायम लागतले मातशें, बेगीन बी स्टार्ट करपाक ट्राय करता, 9 बी अशें बी, ओके। एंड परवा आसा पळय, परवा आय विल बी डुईंग बायोमॉलिक्युल्स, बिकॉज इट इज थियोरेटिकल, एंड थियोरेटिकल मागीर ते डायग्राम बिग्राम सगळे करतलो, आणि मागीर डीएनएफ ब्लॉक असा, ते सगळे सामके, मतलब डीएनएफ ब्लॉक में से 1 मार्क्स नाही जाने देगा तुम्हारा। मागीर हांव हे करतलो, कितें म्हणटा तेका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीबीटी करतलो, मागीर ते सगळे कंपाउंड बिंपाउंड असो नॉमेनक्लेचर सगळे करतलो, ओके। ते जाले उपरांत जाले मरे, पावले सामके चिल, ओके। 55-60 मार्क्स कांयच ना कशें मेळटले तुमकां, ओके। 55-60 म्हणटा की मागीर तुमी सामके तकली उडोवपाक जायना, की पेपर तसो येतलो, तुमकां खबर आसा, जशें सांगता तशें अभ्यास करा, ओके गायस, येस। या फन ब्लॉग, या आई डोंट लीक द पेपर मॅन, आई जस्ट डू एनालिसिस, बेश्टे म्हाका धरोंक पुलीस बी,
Sir, come to Rajasthan. I have been to Rajasthan and I will again visit. It's a very beautiful state. Okay. Yeah, okay. Sir, hai tumi. I am good, Rehan. Yes. Ao Baba, ao from Chhattisgarh boards. Ao Sikta Tenkas. My God. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Anish Manish. Why is Goa board easier than the Bihar board? Because Biharis are not for beginners. Okay. Goans are for beginners. We are like starters. You are main course without digestion. मतलब ते digest भी जाए ना. असले main course. Bihar is like OG man. Very. Okay. So hi sir, how are you? I am good. I am good everyone. I am good. हांव पेपरान हागून येता बरें टिश्यू ना टिश्यू म्हटल्यार थंय म्हाका वास येतली टॉयलेटीन सर ओके देन क्लास 9th वाले आ गए क्लास 9th वाले और 10th वाले चुप जाके मुंह बंद करके सो जाओ ओके मैं तुमको अगले हफ्ते लेगा चिल टेंशन मत लो फुल ऑन बूम करेंगे मजदूरी डिग्री जाय जाल्यार बिहार बोर्ड ना तशें काय ना ब्रो तशें काय ना बिहार पीपल्स आर व्हेरी स्मार्ट okay some people like population चड आसा म्हणून आमकां तशेंच दिसता ते but Bihar people are very smart I have some of the friends who are last year they have cracked NDA also NDA National Defense Academy ती एक्झाम क्रॅक केला थोड्यान माझे फ्रेंड्सान IFS केला इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस IPS आसा थोडे ते सो तशें आमी जनरलायज करपा जायना ओके येस डोंट डू दॅट yes guys okay so we will leave now good night everyone take care and तुम्ही न्हिदोंक शकता आता बिकॉज फाल्यां तुम्ही सकाळी उठून हे सगळे करपा जाय आता न्हिदा बिकॉज द मेन थिंग इज द रेस्ट म्हण न्हिदपाचें म्हणजे चॅटिंग बिटिंग करपाची ना स्नॅपचॅट आयज नाका फाल्यां नाका परवां नाका पेपरा पयलीं नाका मागीर तुम्ही जाय तितले स्नॅप धाडा जाय तितले स्टोरीन टॅग करा ओके आता नाका ओके येस yes I will upload and I will go okay I will upload these two PDFs and I will go 2 PDFs मरते हाय दोन ऑलरेडी अपलोड केला yes okay बाय बाय गुड मॉर्निंग टेक केअर एव्हरीवन बाय बाय वयच्या पयली व्हिडिओक लाईक करा कोणी लाईक करू ना आणि वचोन हे व्हिडिओचे लिंक आपल्या स्टोरीचेर घाला इफ यू वॉन्ट टू हेल्प युअर फ्रेंड्स इफ यू वॉन्ट टू फेल देम मागीर हांव कितें सांगूंक शकना बट तुमकां जर तांकां हेल्प करपाक जाय माझे व्हिडिओ शेअर करा ओके येस बाय गायस Yes, fun vlog. Sir, thanks for teaching with laughter. I really love this way. This is how I teach. Okay, I like to entertain myself and my students also. Allah वाज ना रे. Guys, like करा. 132 झाले. 150 करा मरे. कोण 150 जावनी बंद करता लाईव्ह प्लीज. 150 करा मरे. प्लीज रे. मजा येता म्हाका. प्लीज गाईस. 150 करा. 150. कम ऑन 150 जातले 150 पयात मरे. Yes, good night. Good night, Arush. Thank you so much. Thank you so much, fun vlog. Thank you, Krishna. Krishna गावकर 150 करना मरे तुम्ही लाईक कसे व्हायचे बद्दल म्हाका सो सॅड ओके हांगा नित्य पडटले सर जेव वचून म्हाका रडपा नाका रे रड नाका तूं वयता हांव आय एम गोईंग गायज आय एम गोईंग ओके बाय बाय टेक केअर tomorrow Chandigarh boards physics exam all the best quantum edits all the best okay do well don't get scared just do your best पहले जो आता है वो आप आंसर करो जो नहीं आता है वो बाद में आंसर करो छोड़ो मत बाद में टोकने का मैंने क्या क्या लॉस ही क्या है टोकने का yes yes guys you can leave ओय 150 जायसर रावता अरे बाबा बेगीन करा रे 150 करा 150 करा बेगीन इट इज 132 133 कम ऑन वाटता कम ऑन बेगीन खंय तरी लिंक धाडा आणि कशें करून करा तुम्ही 150 132 झाले फक्त वी नीड 18 मोर 18 लोक जाय आमकां 18 ओनली 18 जातले कशें दिसता 17 जाय कम ऑन अरे कोणा धाडा रे आवय बापाय बीन लेट देम लाईक द व्हिडिओ चपलांनी मारतले म्हाका तुज्या आवय बापाय म्हाका कसो तवणास म्हणटले नाका टाइमपास करता सर कॅनेटिक्स न्युमेरिकल्स येता तो 3 मार्क्स कॅल्क्युलेशन खूप लेंदी जाता कितें करपाचे लेंदी कायनेटिक्स न्युमेरिकल खंयचे रे
activation energy. हाँ तो हाँ activation energy. That is the only lengthy one. No, that is not very much lengthy, man. That is almost okay. एक दोन तीनदा प्रॅक्टिस कर. सेम येतले क्वेश्चन विल बी नॉट लाईक व्हेरी मच. लाईन दिला पळय तसलेच तरेचे क्वेश्चन येतले. तेच क्वेश्चन म्हणिना तसलेच तरेचे क्वेश्चन येतले, तसलेच यूज करचे असतले. सो ते व्हेरिएशन्स तू मागीर सॉर्ट आउट करू शकता न्ही. 136. Sir, if we do this two life classes, then much will score. You cannot ask me like that. No, you cannot ask me like हांवें इतले शिकले जाल्यार म्हाका कितले पडटले. तशें ना. I have told you that whatever I am teaching, that I am teaching for like everything. Understood? But I am expecting you to score at least 50, 55 or 60 marks. That is I am expecting. That depends on the students' efforts. No, what I can do. हांव येवन थोडीच बरयता ते पेपर. तुमी बरयतले, तुमच्या एफर्टचेर आसा. येस गाईज कम ऑन लाईक 138 12 जाय फक्त 12 जाय 12 हे बेगीन करा रे मम्मा न्हिदली दिसता म्हाका आतां जेवण कोण दितलो माय गॉड जेवण आतां आपुणूच गरम करून खावचें पडटलें म्हाका चिकन खायगा चिकन चिली Sir, you teach physics. I actually was teaching physics. Then I left teaching physics because I was not having a faculty for chemistry. So I had to shift for chemistry from physics and biology. So next year I am planning on shifting to physics again, but I'll be dropping biology. So I'll be taking physics and chemistry next year. Yes, 142. Only 8 likes we need. Yes, Prashant Kirad is a very good teacher. Very, very, very good teacher. Okay. Prashant Kirad, then मागीर आनी कोण अलक sir, okay, physics वाला ते आसा पळय मागीर आनी खूबशे आसा very good teachers, very dedicated. I literally appreciate these efforts. Yes, I'll be directly having the sehri and I'll be sleeping because if I sleep then I don't get up. Only 9 guys, only 9 likes man. 9 likes कितें रे 9 likes मरे 9 likes हाडूंक शकना तुम्ही माझ्या खातीर उदक सोंपलें पळय कितें रे शी तुमच्या खातीर उदक चेर आसा आनी तुमी 9 likes हाडिना बेश्टे रे इमोशनल ब्लॅकमेल पूण हाडा लायक करो लायक खंय अपलोड खंय करता हांगाच अपलोड जातले ते आनी खंय अपलोड करतले हांव बेश्टे टायमपास करता हांव बेश्टे टायमपास करता आनी तुमी म्हाज्या वांगडा बेश्टे टायमपास करता हम लोग एक एक खेत की मूली है ओके दोनों लोग टाइम पास कर रहे हैं yes Shobit Nirvan is also a very good teacher yes he teaches maths very well okay I've seen some of his videos very good chemical kinetics graph related questions you are getting and those questions I have already मतलब तिथून घालूंक ना graph related आणि एक pdf करून घालता हांव or else what I'll do I'll be doing that last live no that time I'll be showing you the graph related questions on chemical kinetics because ते येवपाचे chances खूब आसा graph related questions ते graph दितले identify which order okay तशे ते questions मिशन जीत त्यांनी चालू केला मरे शोभित निर्वाणान you can join it ए 143 सातूत लाइक जाए करा मरे बाबा लाइक करो मरे क्या तुम लाइक नहीं कर रहा है किधर तुम लोग अलग अलग गांव से आया है इधर आके गोवा में आके लाइक करके जाने का ओके वो सब लोग ऐसा दिल वाला टी शर्ट डालता है गुलाबी दिल आई लव गोवा बोल के मैं गोवा का है ओके लाइक करो जय गोवा यस सर व्हाई डोंट यू ज्वाइन मिशन जीत मैं कैसे ज्वाइन करेगा हम बहुत गरीब लोग हैं हमको कोई नहीं पूछेगा भाई सर लॉग यूज करपा कल ना फिजिकल केमिस्ट्री लॉग आई बाबा म्हाका माफ कर लॉग बाबा तू कितें कर तू खंय तर व्हिडिओज पळय लॉगचे आतां ते लॉग कितें बाबा कितें लॉग तुमकां आतां शिकोन घे फाल्यां सकाळी उठ आनी बस कोण बरें शिकयता पळय ते लॉग ऑनलायन म्हाका ते ऑनलायन हांगा कशें दाखयलें तुमकां तुमी ते व्हिडिओज पळय and you please solve it please शिकोन घे at least this is for your last exam log शिकोन घे okay hello sir big fan from West Bengal hi thank you so much for this love
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, आप वेस्ट बंगाल से आए हो हमारे गोवा में, वीडियो को लाइक करके जाओ। ओके, कभी आओ गोवा में, हम आपको गोवा में अच्छा अच्छा ये है देखने का सीनरी है। ओके, ऐसा डोंगर भी ये माउंटेन है, पहाड़। 3 लाइक बचा है, आप लाइक करो, मैं लाइव बंद करूंगा। 150 लाइक होगा तो मैं लाइव बंद करूंगा, आप जल्दी से ये करो। ओके। कमन कमन, एकूच लाइक जाए, एकूच लाइक जाए गाइस। ओके, हम पणजी गए थे और पाव भाजी भी खाए थे। गुड गुड, पाव भाजी खाओ। हाय राहुल, हाय राहुल सिक्का, गुड गुड, यू आर फॉर कर्नाटका। आयुष सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खयचे क्वेश्चन करपाचे प्रिपेटरी? हायन बाबा, हायन दिला मरे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ते क्वेश्चन कर, आणि किती करतलो? ते क्वेश्चन्स दिला ते कर, सगळे व्हिडिओ जाणा असं पळय, कालचो व्हिडिओ हा ते पळय। आयुष का, आयुष या, येस वरद, वरद नो, आरुष परिकर, झाले झाले झाले, यस गाइस कम ऑन। ओके, हो गया सर, मैंने आपसे सभी आईडी से लाइक कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ताहिम मुल्ला, थैंक यू सो मच गाइस, योर लव मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट म्हटलं, मीन्स अलॉट। आता वयता, म्हाका भूक लागल्या। ओके, आई एम वेरी हंग्री, आई एम गोइंग होम। ओके, येस, ओके गाइस, बाय, थँक यू सो मच, यू कॅन जस्ट लीव अँड स्टडी वेल, ऑल दी बेस्ट। ओके, चला बरे, बाय बाय, गुड नाईट रुद्रेश, एव्हरीवन गुड नाईट।